the head trauma. And now today I include one part trauma, that is a iatrogenic human trauma to human. This brutalism and brutal work, it's not that no beast can do it, only man can do it, only the man can do it. No other animal ever did it. Okay. Today our topic is management of head injury. And the question, somebody read it out. Show a 25-year-old motorcyclist brought to the emergency, and he or she was unconscious at that point of time. And you were there with a team, and you are a structured person, you are in the institution. So how will you manage the patient, and what is your flow chart in the policy of management? This is our question asked for. So I request everybody, you have only 5 and 5, 10 marks in it, and work in a flow chart, and you did it by coming 15 minutes. You write it down, or rather before writing, you are there, the process of and the flow chart in the management. This is your study material, this is the blackboard. You just give us an idea that how the flow chart will be for managing a 25-year-old lady motorcyclist, maybe a man anyway, came to the emergency while see you are Dr. Prokriti Das is in the emergency sitting for the management of the emergency services. So this is the class for practical demonstration how I am going to manage it, how I am going to manage it. Please do it. This is your material, and after that we are here to discuss the thing, how we can manage it. এটাকে ফোকাস করা যাবে, ক্লোজ আপ করে নাও। Okay, you write it down, just words, and verbally you present us what you are going to do and how you are there to manage it. Suppose that you are an emergency officer there, and the lady has brought to the emergency before you. So what are these are we are there, your junior colleagues. What should be your instructions for assessment? This is a management policy. So in the management policy, how to start with, চোখ বন্ধ করে যদি ভাবো, in the emergency আশেপাশের লোকজন, they are very anxious and busy because something can go happen. ডাক্তারবাবু বেঁচে আছে তো, ডাক্তারবাবু একটু জল খেতে দেবো, ডাক্তারবাবু একটু। You must be calm and quiet. Think yourself, how will you proceed? First we have to তুমি check. যদি চাও তোমার টিম ম্যানেজকে নিয়ে নিতে পারো, প্লিজ যাও, ওকে হেল্প করো, চলে যাও। Today
it's a play. যাও, তিনজনকেই বলছি, চলে যাও। Today it is a play, আচ্ছা, but ওই tomorrow একটা it is a scale real ছিল না, workout. কমা scale, ওইটা কোথায় Glasgow কমা scale? No need. You come here. Mild, moderate, severe. A patient came to you. He is lying. So, what is the first approach there would be? Let's check for A, B, C, D, E. What is A, B, C, D, E? So, you are to judge first airway. to the patient, judge the airway, whether she is a living being or a dead body. Right? Then B, Breathing. তোমার কি নাম? Sadat Nancy. Okay, Sadat. What is breathing? B stands for? Breathing. So breathing. Okay. How it helps you to note the breathing of the lady lying on the table? So we can check the breathing rate and see whether the patient is breathing properly. So, in the emergency, there is a very short time. You will have to do within a couple of minutes. Then, তুলে নাও, ম্যানেজমেন্টে চলে যাও। इसको दो patient को yellow. আপ ডাউন কর, চলে যাও, ওপরে ওঠো, আরো লাস্ট আরো চলে, শেষ। দেখো ম্যানেজমেন্ট বলে লেখা আছে, prevent the হয়ে গেছে, ম্যানেজমেন্ট। ডান দিকে এটা মাঝখানে করা যাবে না? বাম দিকে। Good. Okay. So, management, there must be a policy. So, what is that policy? Brain damage. To shape the life. If life is there, to augment the life. If augmentation is going on, then you just score the Glasgow Coma Scale, GCS. But you don't waste the time for investigations. Then what are the things to be done? If some distress is there, IV line. need a intubation. Intubation. So resuscitation, restitution, restoration, rehabilitation is the 4-way of management. So resuscitation means patient is alive, then I resuscitate with intravenous line, nutrition, electrolyte balance, prevention of Carling's ulcer. I come later. What is Carling's ulcer? Oxygen and carbon dioxide, carbogen and mannitol for invert sugar there to use. These are the medical management to do immediately. In a head injury patient, the pulse rate is dropped. That is, it is, Mic में I cannot hear, Bradycardia. bradycardia. So what is the bradycardia in an adult? It is a pulse rate per minute below 60 per minute. So one person put the hand. If the radial pulse is not available, put your hand in the cervical region. কি করে দেখাও? carotid কি সার্ভাইকাল রিজিয়নে দেখবে কি করে? তো আসে ঠিক আছে, ধরে নাও শুয়ে আছে, জাস্ট ডেমনস্ট্রেট। ভুল হোক না, ভুল হতে দাও, এটা তো আমরা তো মানুষ মাত্রই ভুল করব। তুমি তো ওকে জিজ্ঞেস করতে পারবে না, ও তো সেমি কনসাস। ওকে, দেন in the sternomastoid and put your finger in the sternum, either thumb on the other side, not this side, yes, or
then you feel it, the carotid pulsation, and count it. So this is the way by which you get the carotid pulsation, that's 60 per minute. So immediately it attracts to your mind, not the appealing for eyes, not appeal for eyes, attracts the mind. It might have some concealed hemorrhage going on the inside the skull. It indulges pressure on the soft part within the skull. What is the soft part? Brain. Brain. So pressure on the brain causes Stroke. chemoreceptor trigger zone to depress, and that causes the bradycardia. ঠিক আছে? So immediately you put a all the orifice blocker agents. One Ryle's tube, one urinary catheter for measurement of urine, one IV line for IV line for cellular Electrolyte. feeding material, that is glomerular filtration to augment the Electrolyte. what cell needed? Hypoxia is there. Oxygen. So oxygen deficiency in the cell, you rehydrate the patient so that every cell can get oxygen and supplied oxygen, right? So oxygen, IV line for maintenance the volume. If it is blood loss, you cannot give immediate blood for the patient. It will take time. By this time, that plasma expanders can do, but the fluid crystalloid solution is your life-saving agent ready at hand. So you put some crystalloids intravenously. You may not get the vein in the periphery. Why? Everything starts with why. We may not get the peripheral pulse, peripheral vein for intravenous channel. Why? There is hypovolemic shock. The periphery is cold and clammy. Blood is drawn to save the vital organs. Name one vital organ in the body. Heart. Brain. Liver, lung, intestine. So blood has gone to save them for adequate by GFR. This is the counter current mechanism. This is the mechanism by which certain period is overcome, certain period is maintained for hypovolemic shock, right? So this hypovolemic shock, I am to go with the normal volume. So what is the normal volume of the blood? And এখন কেটে দে, পরে ধরবি, আর না হয় দেখে নে, তা নাহলে আবার বকুনি খাবি তোর গার্লফ্রেন্ডের কাছে। হচ্ছে? ঠিক আছে, চল তাহলে কি হবে আমাদের? that part, the fluid for fluid, blood for blood, but blood will take time. Only indication for whole blood therapy is trauma. Only one good indication is blood loss. We can, otherwise there is no point to give the whole blood for a patient, and a single unit transfusion is a crime today. No need. You can manage. কতটা আমরা ম্যানেজ করতে পারি? পার্সেন্টেজ 60%, 80%, 30%, 20%. It is 30 to 40.
40% নিচে নেমে গেলে আমরা তখন আর ম্যানেজ করতে পারি না, তাহলে ফ্লুইড দিয়ে আমরা করব। তারপরে রেজাল্টটা কি প্যাথোফিজিওলজি? হিমোপয়েসিস তো হচ্ছেই, রেটিকুলোসাইট আসবে প্রথম দফায়, গরুর গাড়ির চাকার মতো স্ট্র্যান্ডস দিয়ে, তারা কম অক্সিজেন থাকবে, আমরা অক্সিজেন দিলাম, ওকে ফ্লুইড দিলাম সার্কুলেশনে। নাও ইফ দ্য পালস রেট 60 থেকে 70 হলো, and we are assured that the patient has become restored patient. এইটাকে সরানো যাবে না চৌকো মতো? তুই পারবি না, ওটা দিয়ে হবে না, ওইটা আমাদের okay. So there is a period, transitory period of restitution. What is the meaning of this period? It is not seen. One patient, 70 pulse rate, she had 60 pulse rate. At that, after management, she gained and pulse rate became 80 per minute. So 60 to 80 is normal. But again she came back to 50. This is called the period of restitution. The management policy, management procedure may roll back to the resuscitation phase again, you have to start with, or may be stable for next couple of hours or next 24 hours. That patient is stable patient. So when a patient is stable, what are the basic parameters of a stable patient? How do you know, how do you calculate that this lady motorcyclist is now stable? One is scoring of GCS. Next, by pulse 80 per minute and she is stable. Urine output coming half an hour, coming 1 hour, she passed in the polished catheter the volume of urine by which you can judge that the circulation is adequate. What is that volume? Hourly urine output. It is 20 to 30 hourly, because we cannot wait for long 24 hours for assessing the 1500 ml of urine. We have to calculate a very short period whether glomerular filtration is going on adequate way or not. Then I am to take another measure, because the bleeding is going on, pressure is there in the abdomen, concealed hemorrhage may be there, and intravenous line to keep them for is a life-saving way by which we can judge the pulse is normal, respiration rate is within 20, urine output is 30 ml in coming 1 hour, and the GCS scoring gradually improves. It is, if not 15 by 15, it is 12 by 15, it has 8 by 15, then 12 by 15, and we are expecting to have it 15 by 15. So your emergency officer directs you, just manage the patient, and when she is stable, you start the investigations. By this time, intravenous broad spectrum antibiotic. Name one broad spectrum antibiotic. It is not cultured here. Broad spectrum antibiotic. Name one. Jode. Piperacillin, acetate, or what may come. So she started a piperacillin acetate because it is a prophylactic antibiotic. It is not cultured against the bacteria. We are doing it for prophylactic use of the inviting infection to prevent.
Then the patient may develop Carling's ulcer. What is Carling's ulcer? It is when the patient is in IV line, the stress ulcer, it is for long period in the ICU, long way, and head injury, burn, they develop the acid secretion, and by which this acid is a stressful situation leading to the that's causing the secretion of hydrochloric acid. Am I true? Hydrochloric acid. The stomach contains HCl. mineral acid, hydrochloric acid. So this is a strong acid to cause ulcer. So prevention of ulcer, anti-ulcer drug. Name one anti-ulcer drug. Any PPI. PPIs. Proton pump PPIs, and name one PPI. Omeprazole. So IV pantoprazole or omeprazole is there. And sucralfate for stabilizing the mucosa of the gastric ulcer. Again, I am last to talk the mannitol. Mannitol is a invert sugar. It reduces the it increases the osmotic pressure, by which it reduces the edematic fluid in the circulation. So brain edema reduces. But there is lots of controversy over it. But still we practice mannitol 0.5 milligram per kg, 10 to 15 minutes, and a 100 ml bottle pack is available, 50 to 100 ml. So these are the, in a nutshell, the medical management to start with. And then after you send the patient to modality based workup, X-ray, CT. A child with a fontanelle, you can do a ultrasonogram through fontanelle. So what type of injury is there? Is it a subdural hemorrhage, subarachnoid, or axonal injuries? MRI can tell you. But before that, management should be done. Stabilization of the patient is important part. Without stabilizing the patient, if you start doing a bar hole, it is a decompression method. Skull is open up. So there is dura, pia, arachnoid is intimately adherent. Collection of clot within the subdural hemorrhage. It looks like a X-ray in a convex lens. Can you draw it? Why? Cancellous bone. Two-layer dura. To color. It is in a arachnoid. And intimately adhere with the brain is pia mater. So blood is within, in between. What it causes? It looks like a convex lens. नहीं पेज है. Importance is not much, but if we make a bar hole over here, then the clot will come out. So compression again comes to the normal.
brain resets its function. These are the fibers, that is actional brain injury is fibers, some, and this is subarachnoid hemorrhage. So the subdural hematoma is released. Hematoma is released. ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমি চাই যে এই ছবিটা তোমাদের যেন থাকে করে নিই। This is the surgical procedure just to release the hematoma, and on table the patient pops up. Pressure is released, the patient, the brain keeps its function, normal function, and again the patient, the survival of the patient depends on the decompression. This is a rigid part, so blood will compress the soft material. Rigid material will stand still. It is a standing constant. So you cannot move it unless you make a opening on the skull bone. চোল রাজারা যখন যুদ্ধে যেত, ওরা দলবল নিয়ে যেত, ডাক্তারও নিয়ে যেত, ওখানেই হলো, ওখানে হাতুড়ি দিয়ে ছেঁদা করে ফুটো করে দিল, বার হল। এরকম প্রচুর স্কাল পাওয়া গেছে, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে ওইটা ওরা ওইটুকুই জানতো, এটা ফুটো করে দিলে ও বেঁচে যাবে। বুঝতে পেরেছ? কাজেই আমরা এটাও জেনেছি, মানুষ এটাও জেনেছে যে এরকম করে মানুষকে খুন করা যায়, এবিসি অফ ম্যানেজমেন্ট করে মানুষকে বাঁচানো যায়। মারার জন্য কি দরকার? শুধু ক্যারোটিড আর্টারিটা চিপে ধরো, আর কিছু করতে হবে না। তোমার নিজের রেডিয়াল আর্টারিটা তুমি চেপে ধরো, খানিকক্ষণ বাদে দেখবে হাত অসাড় হয়ে গেছে, অনেক দূর যেতে হবে না। এগুলো আমরা নিউক্লিয়ার ওয়েপনের মতো ব্যবহার করছি। তার এই গুড প্র্যাগম্যাটিক রেজাল্ট হচ্ছে আরজিকর মার্ডার কেস। তাই বলে কলার দেওয়া জামাই পরবে, কলার উঁচু করে চলবে ওর মতো, হ্যাঁ, কলার ছাড়ার দরকার নেই। বাট ডাক্তার যখন হয়েছো, তাহলে হয়েছে মার্সিডিজ বেঞ্জ, মারুতি দুটোই আছে, চয়েস ইজ ইয়ার্স ম্যাডাম জি। সবাইকে যে মারুতি চড়বো না মার্সিডিজ বেঞ্জের দিকে এগোবো, বাচ্চা মানুষ করবো না বাচ্চা বিক্রি করবো, কোটি টাকা একটা বাচ্চা বিক্রি করবো। হ্যাঁ, চলো আমরা এবারে লিখে ফেলি ফ্লো চার্ট, এবারে পারা যাবে। ওকে, এই এটা দিয়ে যেখানকার জিনিস রিপ্লেস করো দুটো। সো আমরা এখানে একটা 5 মিনিট এর ফ্লো চার্টে ম্যানেজমেন্টটুকু চাই। এটা খোলা থাক, এটা দেখো, ধরে নাও এটাই তোমাদের কালো ঘড়ি, হ্যাঁ, এই কি বলে মাইক্রো জেরক্স পেয়ে গেছো ইন এ ম্যাক্রো প্রজেকশনে। তা এটা এবারে লিখে ভালো দেখে। কত ছোট্ট কথা আমি বলতে ভুলে গেছি বলাই ভালো, কেননা টু আর ইজ হিউম্যান। জন্তু জানোয়ার ভুল করে কিনা জানা নেই, আর ভুল করা যখন মানুষের ধর্ম, আমার অ্যাসিড টেস্ট, আমি একটা মানুষ, কি আমাকে ভুল করতে হবে, তাই বলে ভুল করে গিয়ে তোমায় একটা থাপ্পড় দিয়ে দিলাম, এটা ভুল নয়। কিন্তু আদার ইনজুরিজ মে বি অ্যাসোসিয়েটেড, পরীক্ষার খাতায় যেন থাকে। হেড ইঞ্জুরি মানে কেবল ওইটুকুই হয়েছে তা না, চেস্ট ইঞ্জুরি থাকতে পারে, অ্যাবডোমিনাল ইঞ্জুরি থাকতে পারে, ফ্র্যাকচার থাকতে পারে, কনসিলড ইঞ্জুরি থাকতে পারে। অলওয়েজ মেনশন আদার ইনজুরিজ। আমি অ্যান্ড দ্য নিমোনিক্স স্ন্যাপ, I think all of you know the mnemonics: sepsis control, nutrition backup, anatomical assessment, and plan for the definitive procedure. And that snap is with the restoration. You are to start with antibiotic. So resuscitation, restitution, restoration, and rehabilitation. Let the man or woman be in the normal flow of life. এটাই আমাদের অবজেক্টিভ।
বাঁচিয়ে আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেব। So, in a nutshell, management depend only with the 4R and a snap deal. Medical management starts with IV line, Polish catheter, আচ্ছা এখানটা Polish catheter, Ryle's tube, pantoprazole, mannitol and antibiotic. This is the medical management for it, non-specific. Surgical options, first do a bar hole. Second one, if there is continue the mannitol. Third one, associated injuries. So, but don't write deal, it is not a dealing. So, these, if you remember those mnemonics only, resuscitation, restitution, restoration. Restitution is never seen, it is felt, because you started with the resuscitation but you can't do it. Always it became a rollback, or for the first time you started resuscitation and the patient restored with the parameters. Pulse is normal, respiration is normal, temperature came down, and a WBC count is within 4 to 10,000 or 11,000, and that indicates that the patient doesn't develop the septic condition. WBC count is within normal. Below 4,000 is sepsis, above 11,000 is also sepsis, right? So, you do not know whether the patient is a compromised patient, you do not know whether she receives the chemotherapeutic agent, you do not know whether the patient has any other T cell depression like AIDS and immune deficiency disorders. So, that point of time you are to do with the sepsis control by a broad spectrum antibiotic, and to prevent those things, the stress ulcer, the pantoprazole. So, this is in a nutshell a management of a head injury. Other things, there are many other things to follow. Actional nerve injury, rehabilitation. What is rehabilitation? After that, patient is discharged and she or he needs physical physiotherapy. So, that is to put the patient again in the normal flow of daily life, that is the lifestyle modification. হাড় ভেঙে আছে, বাট একটা হেড ইঞ্জুরি পেশেন্ট এসেছে উইথ এ ফ্র্যাকচার আপার আর্ম, ফর এক্সাম্পল ইজ এ আলনার ফ্র্যাকচার. Don't try to make the fracture reduction fast, you will lose the patient. You start with resuscitation, support the hand only. So 1, 2, 3, 4, 1 is your teamwork, others are cooperative. You do it. If there is cut injury in the skin, bleeding, apply pressure. That is sufficient for your management at that point of time. Don't try to suture it. Even you can start with the glues. Now it is available, cyanoacrylate glue.
it is a potassium cyanoacrylate glue is available. You apply that, your pressure, and put some glue, that will be sufficient for controlling the superficial bleeding. So, our object is to keep life, our object is to prevent blood shedding, our object is to keep the normal vitals by putting intravenous line, by putting a catheter by measurement, and by intravenous line and a drug delivery system and oxygen and other things to do. ঠিক আছে, ফ্লো চার্টে তাহলে লেখা এবার পারা যাবে। কতক্ষণ লাগবে? 10 মিনিট পরে একটা ফুল কোশ্চেনের আনসার হয়ে যাবে। আমরা এর পরের 10 মিনিট স্ট্রেস, যেমন পেশেন্টের স্ট্রেস রিলিজ করছে, তাহলে ডাক্তার যে আছে তারও স্ট্রেস রিলিজ দরকার আছে, এটাও ফিগারে আসবে। লেখো একদম ফ্লো চার্ট, পরিষ্কার ফ্লো চার্টে। চলো আর সময় দেব না, টাইম। এবার চলে এসো কোনো একজন, জাস্ট রিপ্রেজেন্ট ইট। পরীক্ষা তো সবাইকেই দিতে হবে। দেখো লেকচার ক্লাসে লেকচার and I am a lecturer, কোনো দাম নেই, বাট ইন্টারাকশন with the student center, you will deliver the lecture, you will deliver what is our objective. যাই করি না কেন আমাদের অবজেক্টিভ তো পেশেন্টটাকে বাঁচানো। এবার চলে এসো, তুমি নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করো, হু আর ইউ ইন দ্য কামিং 4 years ahead। ধরো 4 বছর আগেই তুমি গেছো, তুমি কে? I am doctor. Hello. Yes. I'm Dr. Priyadarshini. I'm Dr. Priyadarshini. I'm here to investigate a 25-year-old motorcyclist sustained road traffic accident and brought to emergency. The management of head trauma. Management and surgical. In management, we will do IV line, fluid, electrolytic balance, oxygen and carbon dioxide, mannitol, antibiotics, and prevention of the curling ulcer by PPI. And in surgical process, we can do a burr hole, snap, and other associated injuries. So you explain it. How do you manage it? So explain. Explain it. You have to feel the pulse, you have to examine her. So these are the steps for your management. Check the pulse, the vitals, and we have to examine the patient and check the oxygen saturation level, carbon dioxide, Urine output. urine output. Yes. These are the parameters for the guideline of a management of the patient. Okay. Are you satisfied? অন্য কেউ কিছু এটাকে মডিফাই করবে? Again, a 25-year-old motorcyclist lady came to the emergency unconscious. She needs the management of head trauma and associated injuries. Please go on. So first the medicals, IV line we will give. Carry on. You are there as an emergency officer. It's the same as per she said, sir, same. No same as per she said. What you do, you like to do it. You modify or you monitor it. So IV line, electrolyte balance, mannitol we will give for the increase the osmolarity, and oxygen delivery, and broad spectrum antibiotics. So what for IV line? Why do you put a IV line there? So for the fluids, For the fluids, you expect some blood loss or some fluid loss in the roadway accident, because there is a injury, trauma, and that caused some loss of fluid. So for drug delivery, one for fluid replacement, and third one for any investigation of the patient. So these are the steps you for immediate management for a head trauma patient brought to the emergency. And if she needs any surgical options,
that will be decided after some investigation and when the patient is stable. What is the indicators behind that you can declare that this patient is stable now? GCS score will be normal and the pulse will be normal. What is the normal pulse rate? It's 80 per minute. Okay, then apart from GCS, apart from pulse, is there any parameter that clinches the diagnosis that your patient is stable? So normal urine output. Normal urine output in hours. In hours. What is the 24 hours urine output? So around 1500 ml. 1500 ml. So you cannot wait for 24 hours. So it is an hourly input or half hourly input. What is the half hourly input you expect? So around half hourly, so 10 to 20. 10 to 20 ml urine. Do you look for any hematuria? Anybody? Do you look for any hematuria or blood in the urine? Do you expect? She had a blunt trauma over the abdomen in a motorcyclist. So it is expected that there may be blood in the urine, ruptured bladder. So associated injury is to be looked for. Then Burr hole in the skull. so antibiotic for sepsis control, fluid and others for nutrition backup, and to plan the anatomical mapping and definite procedure after the patient is stable. And you are to prevent a stress ulcer by putting some intravenous PPI. These are the steps for management of a patient in an emergency or sustained head trauma in a roadway accident. Anybody? 2 minute সময় আছে কোনো মডিফিকেশন চলে আসুন এবার কন্ট্রোলিং পারসন তোমাদের হেড অফ দ্য টিম এবার ওঠো 1 মিনিট সময় জাস্ট সামারাইজ দ্য থিং যে আর ইউ স্যাটিসফাইড উইথ দ্য ম্যানেজমেন্ট টিম গো কুইক এরপরে বাইরে দলবল চলে আসবে First, you introduce yourself. Hello, myself Prakriti Dash. So, You are a team, you are the chief emergency officer there and you had a team. So, what is your observation after the management of the 25-year motorcyclist came to your unit for management? After management for what? Question. You manage the patient, it is all. So, what is your observation? What you did? first we will check the pulse. If it is normal, then the patient. If no, it is normal now. You have already resuscitated the patient. Pulse, urine output, and carotid pulse, urine output check. We have Your to check. patient is now stable. So, will you release the patient or keep on observation for No, next? after this, the Yes. physiotherapy is needed. Yes, rehabilitation may be needed. So, I will release the patient after total workup, resuscitation, restoration, and rehabilitation or review of the patient after that. Thank you.
Sure. We should stand beyond the lecture. Lecture is not the, it is you, the person, you did it well. I being here, that for a couple of moments we started that it is a virtual workup we did, that a emergency and the patient and the head trauma, but we virtually manage the patient for a real thing to be done in coming days. Thank you. Today our topic of discussion are broad spectrum antibiotics, and under broad spectrum antibiotics we deal with two main group of antibiotics, tetracycline and chloramphenicol. Alright, so let us start. First we will discuss tetracycline. Now tetracyclines are a class of broad spectrum antibiotics. When we say broad spectrum antibiotics, we mean that they are active over a large diverse group of organisms or microorganisms, including bacteria and other bacteria-like microorganisms. Alright, so they have a broad spectrum activity. They act on a diverse group of bacteria, gram-positive, gram-negative, cocci, bacilli, all. Right? That's why they are called broad spectrum. Now, tetracyclines are bacteriostatic in nature. They do not directly kill the bacteria, they inhibit the growth of the bacterial colony. They do not destroy the bacterial colony immediately like that. So, they are slow acting. Those who are bactericidal antibiotics, they are fast acting, and bacteriostatic are slow acting. Antibiotics included in this class, the names. Tetracycline is the first antibiotic. Then you have oxytetracycline, demiclocycline, doxycycline and minocycline. And this is the structure of tetracycline drawn here. The first antibiotic in this group was isolated from a bacteria streptomyces, and then the other antibiotics were synthetically developed from them. They are derived from the first antibiotic. So, there was the first antibiotic we get from bacteria, and from that other antibiotics are formed. Nowadays, totally synthetic antibiotics are being formed, synthetic, lab e toiri hoy. Of this group, you must have heard about doxycycline, because it was the antibiotic which was quite widely used during COVID outbreak. You might have heard, you might not have. Doxed bole dewa hocchilo, with it was expected, because they are very broad spectrum, it was expected that they are also showing some activity against COVID virus. Later on, it was discredited. It was discredited that doxycycline probably has no significant action, and some benefit that was being shown in the COVID patients was because of some immunomodulatory actions of doxycycline, some immunomodulatory actions. They were modulating the immunity, but they were not exactly effective against COVID virus. But this antibiotic became very famous during that time, doxycycline. But this is a very commonly used antibiotic. People might have come to hear about it during COVID outbreak, but this is a very commonly used antibiotic, and we will discuss. Now, the one thing that you will need for examination purpose regarding tetracycline is its mechanism of action. How does tetracycline act? I told you it's bacteriostatic, so it has to inhibit bacterial replication. Now, how does it inhibit bacterial replication? For that, you have to little revise how bacterial replication occurs. See this diagram down here. You have mRNA. This line is mRNA. See what happens. How bacterial replication occurs. For bacterial replication to occur, that is a new bacteria to grow from an old bacteria, you need the genetic material, the DNA, to be replicated. So, from one bacteria, when another bacteria is formed, some DNA has to be formed, but that doesn't finish the work. Apart from the genetic material, there are proteins. একটা ব্যাকটেরিয়া থেকে আরেকটা নতুন ব্যাকটেরিয়া হতে কি হচ্ছে, জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল তৈরি হতে হচ্ছে, প্লাস ইউ হ্যাভ টু ফর্ম প্রোটিনস। সো apart from DNA replication, protein has to be formed, new protein has to be formed, and that process is called translation. সেখানে কি হয়, ব্যাকটেরিয়াল DNA থেকে first there is formation of mRNA.
and from mRNA there is formation of new proteins, and those new proteins form the new bacteria. Okay, so see, this is an mRNA that has been formed from an already existing DNA of bacteria. mRNA that has been formed from an already existing DNA from bacteria. Now from this mRNA, how protein is being synthesized? This structure that you can see, this pink purple like structure, this is a bacterial ribosome. The ribosome has two parts, 50S and 30S. পড়েছিলি একদম 10+2 লেভেলে পড়েছিলি MCQ তে তখন নিট ফিট দেওয়ার সময়। So it has 50S and 30S subunit. In fact ওরা বায়োকেমিস্ট্রি তো আবার পড়েছি সেটা। So now what happens, for new protein to be formed, the mRNA go and bind with this bacterial ribosome. This bacterial ribosome has two sites, one is the peptidyl site and the other is the acceptor site, P site and A site. Now what happens is that, see, new proteins are being formed in the peptidyl site. There is an yellow structure, is actually a tRNA. In the peptidyl site there is a tRNA, and with this tRNA new proteins are attached. What proteins? Amino acids are attached, units of proteins. Proteins are made of amino acids. So a protein formation is going on. In the P site there is a tRNA, and to it amino acids are attached, forming a new protein. Who determines which amino acids will be here? There are codons on this mRNA, codons. And these codons determine which amino acids will be added here. Now there is an already formed peptide chain consisting of amino acids. What happens? A new amino acid that is to be added here is carried to this ribosome by another tRNA, transfer RNA, carried to this ribosome, and it binds with the A site. It binds with the A site, right? Which tRNA will come and which amino acid this tRNA will carry depends on the codon, genetic code that is here on the mRNA. Genetic code here in the mRNA determines this tRNA will bring which amino acid. Now once this tRNA comes and binds here, you have an amino acid attached to it, this entire preformed chain actually gets attached to it. And in the A site you have a tRNA, a new amino acid, and this entire chain is attached to this new amino acid. In this way protein synthesis actually continues. Start hoyechilo, when it started, when the first amino acid was added, it was basically by this mechanism. tRNA carrying an amino acid comes and binds to A site, and then that tRNA shifts to P site, and depending on the codon here, another tRNA brings another amino acid. Already the amino acid present here gets attached to the new amino acid that is here on the tRNA on A site, and this tRNA on the P site goes away, and this tRNA on the A site moves on to P site. This is how the process of protein synthesis continues. This division like that. Okay, you have studied it in biochemistry. What happens? Tetracyclines, they will go and inhibit. This is what you have to remember actually to write down the mechanism of action. Tetracyclines inhibit binding of the tRNA, amino acid tRNA complex to the A site of the bacterial ribosome. এই পয়েন্টটাই মাথায় রাখতে হবে যে tetracyclines inhibit amino acid tRNA, this is also called amino acyl tRNA. Tetracyclines inhibit this complex binding to the A site. এই স্টেপটাকে ইনহিবিট করে। As a result, bacterial protein synthesis cannot proceed. ঠিক আছে? So if you go through these points, tetracycline binds to 30S ribosome. This is the 30S ribosome, the lower subunit. It inhibits amino acyl tRNA attachment to A site or the acceptor site of the bacterial mRNA complex, ribosome complex. Peptide chain fails to elongate, inhibit bacterial protein synthesis, inhibit bacterial growth, and exhibit bacteriostatic action. এই যে মেকানিজম অফ অ্যাকশন, এটা বুঝতে যদি কারোর অসুবিধা হয় পরে আমাকে বলিস,
আমি সামনাসামনি বুঝিয়ে দেবো, কারণ এটা তো দুটো ডায়াগ্রাম নিয়ে বোঝানো হলো, একদম জিরো থেকে বোঝালে আরো সুবিধা হবে। But this is a revision, this is not a new topic, so I have not given an entire slide on it. But for examination purpose, this much you have to remember যে it inhibits binding of amino acid tRNA to the A site. That is you have to remember. ঠিক আছে? Use okay, so after the mechanism of action, we come to antibacterial spectrum of tetracyclines. These are broad spectrum, as I told you, these are broad spectrum antibiotics. These are broad spectrum antibiotics because they act against a variety of organisms. Gram positive like Staph aureus, Staph pyogenes, Streptopyogenes. Gram negative cocci, gram positive cocci like Staph strepto. Gram negative cocci like Neisseria gonorrhea and Neisseria meningitis. Then gram positive bacilli, Propionobacterium acne. Last day in our practical class we were discussing acne. So this doxycycline is particularly very effective against it. Gram negative bacilli like Vibrio cholerae that causes cholera, Yersinia pestis, Helicobacter pylori we discussed in ulcer. So wide variety of bacteria against them tetracyclines are effective. Bacilli not inhibited are Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, Salmonella. Now spirochetes, they are not really bacteria but close to bacteria. Spirochetes, Rickettsia, Chlamydia, they are considered close to bacteria. These are particularly highly sensitive to this group of antibiotics called tetracyclines. And protozoa, even like protozoa like Entamoeba, Histolytica and Plasmodium. So you see all varieties of bacteria and these atypical organisms like spirochetes, Chlamydia, Rickettsia, who may or may not be included under bacteria, you can discuss about it. And even protozoa, they all are inhibited by tetracyclines. So tetracyclines have a very broad spectrum of activity. But you have to understand two things. Because they have so broad spectrum, they are not generally used for common infections. Where you have alternatives that have narrow spectrum. Suppose you have a respiratory tract infection caused by a gram positive cocci. Your choice will be coamoxiclav, that is amoxicillin clavulanic acid, or a first or second or third generation cephalosporin like that. Broad spectrum antibiotics should not be usually commonly used unless necessary. If we can treat bacteria with narrow spectrum, it is better. Otherwise, chance of development of resistance against a broad spectrum antibiotic increases. That is one point. Secondly, also against the common infections, nowadays these tetracycline groups have become resistant. Okay. The importance of tetracycline in today's clinical world is because of this lower part. Spirochetes, Rickettsia, Chlamydia, these infections actually our common antibiotics cannot treat. Our common antibiotics are not effective against them, which are commonly used, the beta-lactams, the cephalosporins. Okay. Against these atypical organisms, this group of antibiotic is very effective, and these atypical organisms do pose a threat. Okay, nowadays if you have read in newspaper or if you have seen in news, there is one infection quite commonly occurring, that is called the scrub typhus. ঠিক আছে, যেরকম আমরা ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া কমন একটা ইনফেকশন ধরে নিই, যখন জ্বরের পেশেন্ট আসে we commonly investigate after 3 days for dengue malaria because it's common in West Bengal. A new disease is also emerging now. We are frequently getting this infection called scrub typhus. It is caused by a rickettsia, and doxycycline acts excellently against it. বড় বড় অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে মেরোপেনাম they have such experience. একের পর এক বড় বড় অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে, patient is only deteriorating and going to ventilator. Simply doxycycline started, there was magical recovery. এটা 2 টাকার ওষুধ. So the importance of doxycycline is in treating nowadays these atypical organisms. Chlamydia pneumonia হয়, mycoplasma pneumonia হয়, ওখানে কিন্তু until and unless you use some antibiotics effective against them, এই tetracycline group একটা তার মধ্যে, বিশেষ করে doxycycline, পেশেন্ট ভালো হবে না। তুই যত
বড় সেফালোস্পোরিন দে, মেরোপেনাম দে, কার্বাপেনামস যা দে, লাভ হবে না। ইউ হ্যাভ টু গিভ দিস, ঠিক আছে? সো দেয়ার ইম্পর্টেন্স কামস হিয়ার। Pharmacokinetics, nothing much to discuss except that ভ্যারিয়েবল হাফ লাইফ এটা তো হয়, বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিকের ভ্যারিয়েবল হাফ লাইফ তো হয় এক গ্রুপের বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিকের, বাট টেট্রাসাইক্লিন ফর্ম চিলেটস উইথ ক্যালসিয়াম এন্ড আদার মেটালস and thus should not be consumed with milk, iron preparations and antacids. Antacids and iron preparation, they often inhibit absorption of other antibiotics, ঠিক আছে? But tetracycline ক্ষেত্রে it becomes a bigger problem. They form complexes, chelates with iron, milk মানে কি ক্যালসিয়াম, milk মানে ক্যালসিয়াম আয়ন্স, ঠিক আছে? So tetracycline commonly form these chelates. That's why whenever someone is taking antacid or milk, lot of gap has to be maintained with tetracycline, 2 hours gap, ঠিক আছে? নইলে tetracycline absorption হবে না। আচ্ছা, this is important. Most of them are excreted in urine, tetracyclines, except doxycycline. Urine excrete হয় মানে via kidney excrete হয়, except doxycycline which is excreted in feces. That's why doxycycline can be used in patients with renal compromise. In chronic kidney disease patients, doxycycline can be used. That's why doxycycline is so common a antibiotic. Or atypical infection এ লাগে, ওটা ছাড়া হবে না, আবার কিডনি পেশেন্টদেরও দেওয়া যায়। So widely used. Use যদি বলিস, number 1 is rickettsial infection. Exactly. When you have to discuss the use of tetracyclines, you have to first start discussing with the atypical infections, not the common respiratory infections and urinary infections and others. Atypical infections like rickettsial infections, Lyme disease, atypical pneumonia, cholera, brucellosis, plague, এগুলোতে খুব ভালো কাজ করে। Even in plague, when there was a plague outbreak when we were young, তোরা হয়তো জন্মই নিসনি, ডেফিনেটলি তোরা জন্ম নিসনি, 90s এ তোরা জন্ম নিসনি তো কেউ। তো ইন ইন্ডিয়া there was a plague outbreak in 90s. কলকাতার দিকে খুব বেশি হয়নি, বেঙ্গলে। It mainly occurred in western India up to central India, আস্তে আস্তে এদিকে এসছে, এখানে অতটা হয়নি, but in western India there was a havoc outbreak in the 90s. And তখন বাড়িতে বাড়িতে ওরকম ডক্সিসাইক্লিন নিয়ে লোকে রেখে দিচ্ছিল। প্লেগে ডক্সিসাইক্লিন খুব ভালো কাজ করে, প্লেগ ব্যাকটেরিয়ার এগেইনস্ট, ইয়ারসিনিয়া, ঠিক আছে? So these atypical infections actually doxycycline act, and in sexually transmitted diseases or venereal diseases, again these antibiotics are very useful against chlamydia, lymphogranuloma venerum and granulosa inguinale due to Camelobacterium granulomatis. These are various sexually transmitted diseases caused by atypical organisms. এগুলোতেও এরা খুব এফেক্টিভ। কমন ইনফেকশন, রেসপিরেটরি, ইউরিনারি, এগুলোতে কিন্তু এই গ্রুপটা অত ইউজ হয় না, এর ইউজ কিন্তু এই অ্যাটিপিক্যাল গুলোতে। ইউজেস অফ, আচ্ছা, মিনোসাইক্লিন একটা মেনিনগোককাল ক্যারিয়ার স্টেট ইরাডিকেট করে, and demicocycline has a non-infectious use used in SIAD, that is the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. Antidiuretic hormone causes antidiuresis, তার মানে কি করে, শরীরে জল ধরে রাখে। Excess of water is being held back in the body under this because of this syndrome. SIAD is called SIAD in short. There is excess of water being held in the body and that results into water toxicity. সব থেকে আগে যে কমন প্রবলেমটা হয়, there is hyponatremia, dilutional hyponatremia, ঠিক আছে? তো এই SIAD পেশেন্টদের ক্ষেত্রে অনেক ওষুধ ইউজ হয় to treat that condition so that this excess water can go out of the body. তার মধ্যে একটা হচ্ছে one of the antibiotics in this group called demiclocycline because it has an anti-SIAD activity. Adverse effects of tetracyclines, a GI irritation effect. It's a GI irritant. GI irritant হলে যা হতে পারে nausea, vomiting, diarrhea ইত্যাদি ইত্যাদি, esophageal ulceration, especially with doxycycline. Then hepatotoxicity. They can cause fatty infiltration of liver and jaundice. In pregnancy particularly, there is high risk of hepatotoxicity. So it's one of the reasons why tetracyclines are avoided during pregnancy. Outdated tetracyclines, that means expired tetracyclines, can cause something called Fanconi syndrome, which is an MCQ. Fanconi syndrome.
All right, which antibiotic causes Fanconi syndrome? Expired tetracyclines. অনেক ক্ষেত্রে হয়তো এক্সপায়ার্ড কথাটা থাকবেও না, শুধু টেট্রাসাইক্লিনস বলবে। Fanconi syndrome কি হয়? There is loss of various proteins and minerals through urine. You will read it later, not going into detail. ঠিক আছে? The kidney, something related to kidney, the problem in the kidney, it occurs. Phototoxicity, tetracyclines do cause phototoxicity. When you have tetracyclines in the body, they get deposited in skin, and as soon as there is exposure of sunlight, some rash will develop. That is called phototoxicity. Now, this is important. Adverse effect in teeth and bones, you know, they form chelate with calcium, and in teeth and bone there is calcium. So tetracycline will form chelates in teeth and bone with the calcium. They get deposited in the teeth and bone, and that leads to brown discoloration of teeth and suppression of bone growth. They can also cause a condition called pseudotumor cerebri, that is increased intracranial pressure. They can cause increased intracranial pressure. Diabetes insipidus. Diabetes insipidus is opposite of CRD. CRD কি হয়, বডিতে এক্সেস জল ধরে রাখা হয়, আর ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসে বডি থেকে জল বেরিয়ে যায়। CRD ট্রিটমেন্টে এরা ইউজ হয়, কিন্তু এরা ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস প্রেসিপিটেট করতে পারে। এরা বডি থেকে জল বার করে দেওয়ার একটা টেন্ডেন্সি তৈরি করে। তাহলে যাদের সিআরড আছে, যাদের বডিতে এক্সেস জল ধরে রাখার সমস্যা হচ্ছে, বেশি জল থেকে যাচ্ছে, তাদের এটা ট্রিটমেন্টে কাজে আসবে। কিন্তু যাদের একটু টেন্ডেন্সি আছে বডি থেকে এক্সেস জল বেরিয়ে যাওয়ার, তাদের ক্ষেত্রে উল্টো রোগটাকে প্রেসিপিটেট করে দেবে। দ্যাট ইজ কল্ড ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। জল বেরিয়ে যাচ্ছে মানে থ্রু ইউরিন। দেন দে ক্যান কজ ভেস্টিবুলার টক্সিসিটি কজিং ভার্টাইগো। ঠিক আছে, hypersensitivity and super infection. They are broad spectrum antibiotics, so they suppress the normal flora in the body, and that can lead to opportunistic infections like candida, or even some opportunistic bacterial infections like Clostridia difficile that can cause a very bad severe diarrhea. Even that can cause death. Clostridia difficile diarrhea due to some antibiotic use can cause death. Contraindications of tetracycline, দেখ কি বললাম, টেট্রাসাইক্লিন হচ্ছে বোন গ্রোথ কে সাপ্রেস করে আর টিথ কে ডিসকালারেট করে এন্ড ইল ফর্ম করে। তার মানে কি, বাচ্চা যাদের দাঁত তৈরি হচ্ছে, যাদের হাড় বড় হচ্ছে, in children they are going to be very bad. In children they will disturb the bone growth and they will discolor the developing teeth, ill form the developing teeth. তাই জন্য চিলড্রেনে কিন্তু এরা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড বিলো 8 years of age. প্রেগন্যান্সি ল্যাকটেশনে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, প্রেগন্যান্সিতে হেপাটোটক্সিসিটি বাড়ায়, প্লাস যে চিলড্রেন দ্য গ্রোয়িং ফিটাস will be affected, the bone development, teeth development of the growing fetus will be affected. সেই জন্য প্রেগন্যান্সি ল্যাকটেশনে দেওয়া যায় না। ডক্সিসাইক্লিন বাদ দিয়ে no other antibiotic in this group can be given in renal failure, because all are excreted by the renal route except doxycycline. Now there is a new class of synthetic tetracycline that is called, that class chemically is called glycylcycline, and the antibiotic under it is tigecycline. This antibiotic, it has a further expanded spectrum. Tigecycline is better compared to all other tetracyclines. It is a new group similar to tetracycline. ঠিক আছে, গ্লাইসাইলসাইক্লিনস বলে এদের, কেমিক্যালি একটু ডিফারেন্ট, সিনথেটিক্যালি প্রিপেয়ার্ড। তার মধ্যে একটাই অ্যান্টিবায়োটিক আছে টিগেসাইক্লিন, and this has a very broad spectrum of action and it is given as an IV drug. এটা very resistant ব্যাকটেরিয়াতেও কাজ করে, যেরকম MRSA বলি আমরা, মিথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্ট্যাফ অরিয়াস, খুব বড় সমস্যা একটা ক্লিনিক্যাল ট্রিটমেন্টে। ও অ্যান্টিবায়োটিক্স কাজ করতে চায় না এই স্ট্যাফদের এগেইনস্টে, মিথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স বলে। এর উপরে যায় ভ্যাঙ্কোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট এন্টারোকক্কাস, ভিআরই বলি আমরা, এই ব্যাকটেরিয়ার এগেইনস্টে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করতে চায় না বেশিরভাগ। তো এই রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়াগুলোর এগেইনস্টেও এই টিগেসাইক্লিন কাজ করে। সো ইটস এ ভেরি গুড অ্যান্টিবায়োটিক, have a very good spectrum of action. ঠিক আছে, and because of this antibiotic is reserved for serious hospitalized patients. ঠিক আছে, সিরিয়াস হসপিটালাইজড পেশেন্টসে এটা দেওয়া হয় এবং এটা আইভি দেওয়া হয় স্লো ইনফিউশন করে।
and again it is also eliminated by bile, so no requirement of adjustment in renal insufficiency. CKD patients যারা থাকে না, chronic kidney disease patients, they become very prone to infection. যত কিডনি ফাংশন ডিটোরিয়েট করে এদের ইমিউনিটি তত কমে যায়, এদের খুব বাজে বাজে ইনফেকশন হয়, তাদের ক্ষেত্রে টিগেসাইক্লিন খুব একটা ইউজফুল অ্যান্টিবায়োটিক, বিকজ এটা রেনাল কম্প্রোমাইজ পেশেন্টদের দেওয়া যায়। The next group is chloramphenicol. Under broad spectrum antibiotics, we will discuss two. One is tetracycline and the other is chloramphenicol. আমি আগে যেটা পাঠিয়েছিলাম ডিলিট করে দিয়েছো তো ওটা সিস্টেম থেকে, নাহলে কনফিউশন হয়ে যাবে, তিনটে স্লাইড ছিল না। Pharmacology of chloramphenicol. Again, it is a broad spectrum antibiotic. That means, ideally, when it was first formed, it was effective against a wide range of organisms. But now the clinical use of chloramphenicol has reduced to a very few cases, very few indications. Karon, there has been development of widespread resistance, eta ekta karon, and second, chloramphenicol is quite toxic an antibiotic. হুটহাট করে কাউকে দেওয়ার একদমই উচিত না, ছোট বাচ্চাদের তো নয়ই, বড়দেরও নয়। It's quite a toxic antibiotic, chloramphenicol. So because of the toxicity and because of increased amount of resistance that has developed against the bacteria, now its use has reduced to a very few indications. But originally it is an antibiotic with a very high spectrum of activity against a wide range of organisms. ঠিক আছে? Chloramphenicol mechanism of action ওই একই, protein synthesis এ একটা স্টেপে কাজ করে। So for that you have to again go through this protein synthesis, but this time more faster. As you can remember, we have discussed P site. In the P site there is a growing peptide chain, amino acid tRNA is coming here. What the tetracyclines used to do, they used to block the binding of this amino acid tRNA to the A site. But what chloramphenicol do is that, see, if you move along this process of protein formation, amino acid tRNA come here, there is a new amino acid and already there are few amino acids here. These already preformed amino acids get attached to the new amino acid. See, এই তিনটে গিয়ে এখানে যোগ হয়ে গেল। A site যে amino acid-টা এসছে with the tRNA, the preformed amino acids from the P site get attached to the amino acid on the A site, and the chain is formed in the A site first. Then what will happen? This tRNA will move away, exposing the P site empty, and this amino acid tRNA with all the peptide chain will move here. ঠিক আছে? Now, when these three, when the preformed amino acids are getting attached to this new amino acid, এই যে স্টেপটা যেখানে অ্যাটাচমেন্টটা হচ্ছে, here there is use of an enzyme is required. The step where this new amino acid is getting attached to the previously present amino acids during protein synthesis, এই যে অ্যাটাচমেন্টটা হচ্ছে এখানে একটা enzyme use হয়, that enzyme is called peptidyl transferase. This step of attaching the new amino acid with the previously present amino acids, this step is called transpeptidation or transpeptidation. This step is called transpeptidation, and the enzyme required is peptidyl transferase. The antibiotic chloramphenicol actually inhibits this reaction. তাহলে এই protein chain in elongation এই peptidyl transferase. So you have to remember that chloramphenicol inhibits peptidyl transferase enzyme and thus inhibits bacterial protein synthesis. So chloramphenicol binds to bacterial 50S ribosomal subunit. Tetracycline কিন্তু bind করে 30S এ, আর chloramphenicol bind করে 50S. এইগুলো MCQ issues. Tetracycline 30S, chloramphenicol 50S. Tetracycline 30S এর সঙ্গে amino acid tRNA বাইন্ডিং ইনহিবিট করে, আর এরা 50S এ বাইন্ড করে chloramphenicol peptidyl transferase enzyme কে ইনহিবিট করে। ঠিক আছে? It is also bacteriostatic. Chloramphenicol is also bacteriostatic. Pharmacology of chloramphenicol, it is a bacteriostatic, but at high concentration is bactericidal. High concentration এ দেওয়া যায় না অতটা, very toxic হয়ে যায়।
Again, broad spectrum antibiotic because it is active against a wide range of organisms, gram positive, gram negative, as well cocci as well as bacilli, and also some atypical organisms. But again, unlike tetracycline, which has some very common use in today's clinical practice, common use where for treating typical infections, not the common infections, atypical chlamydia, rickettsia, mycoplasma, এইসব atypical infections treat করতে tetracyclines use হয়. Chloramphenicol not used there because very toxic and also reduced sensitivity, resistance has become very high with chloramphenicol. Earlier it was used quite widely, but nowadays it has become resistant. Pharmacokinetics, some basic points like conjugation with glucuronic acid. This you must remember that it is conjugated with glucuronic acid. Before elimination, it is conjugated with glucuronic acid. Indications that actually topical, এটা ফার্স্ট ইউজ হিসেবে যদি বলা হয় what are the indications of chloramphenicol, someone ask you আজকের দিনে chloramphenicol কোথায় ইউজ হয়, সবার আগে কিন্তু চোখে chloramphenicol ointment আই ড্রপ এখনো ইউজ হয়, খুব আনকমন নয়, হয়, ঠিক আছে। তো এটা একটা ইউজ চোখের ইনফেকশনসে, টপিক্যালি ইন্ট্রাঅকুলার চোখে দেওয়া হয় কারণ সিস্টেমিক সাইড এফেক্ট কম হচ্ছে যখন চোখে দিচ্ছি, and quite effective also. In some bacterial meningitis it is used, but again not as a first line agent. First line agent কি লেখা আছে দেখ, cephalosporin, vancomycin এরা, other antibiotics, not chloramphenicol. যখন অন্যরা কাজ করছে না, পেশেন্ট মরে যাচ্ছে, দেন হাতে একটা রিজার্ভ ড্রাগ chloramphenicol রয়েছে, দেওয়া হলো। অ্যানারোবিক ইনফেকশনসেও মাঝে মাঝে chloramphenicol ইউজ হয়, ওই একই ব্যাপার, ফার্স্ট চয়েস নয়, ক্লিন্ডামাইসিন, মেট্রোনিডাজল হচ্ছে ফার্স্ট চয়েস। এন্টেরিক ফিভার মানে টাইফয়েড, chloramphenicol classically was the drug of choice in typhoid fever. আগে, অনেক আগে, 30 বছর আগে, 20 বছর আগে, 20 বছরও না, 30 বছর আগে হবে বা 40 বছর আগে হবে। Classical, it was a drug of choice, chloramphenicol, typhoid. But again, it has become widely resistant. যার জন্য এখন আর সেটা নেই, এখন drug of choice থার্ড জেনারেশন cephalosporins with azithromycin, ঠিক আছে। কিন্তু বহু বছর যেহেতু chloramphenicol টাইফয়েড ইউজ হয়নি, কিছু কিছু জায়গায় দেখা যায় টাইফয়েড ব্যাসিলাস are resistant to almost all antibiotics. থার্ড জেনারেশন cephalosporins, azithromycin সবার against resistant, but they show sensitivity to chloramphenicol. মানে there is somewhere in some isolated places, areas, gradually sensitivity to chloramphenicol is re-emerging. This is an information that I wanted to share. Okay, but again very toxic drug. Rickettsia brucellosis এও chloramphenicol ইউজ হয়, but again as second third line, যখন tetracycline ফেল করে গেছে, পেশেন্ট মরে যাচ্ছে, chloramphenicol দিয়ে দেখি। whooping cough, erythromycin. আচ্ছা, this is very important. Why repeatedly I am saying that chloramphenicol has toxic effect. First, bone marrow suppression. Chloramphenicol, an antibiotic that can cause bone marrow suppression. Bone marrow te je কাজ হয়, erythropoiesis, hematopoiesis সেটাকে সাপ্রেস করে দেয়। WBC থেকে শুরু করে RBC, প্লেটলেট পুরো সব প্রোডাকশন কমিয়ে দিতে পারে। And this can be of two types. Their bone marrow toxicity can be of two types. One is dose dependent and the other is dose independent. Dose independent যেটা, that is called the idiosyncratic type of reaction. মানে কার হবে না you don't know. ফার্স্ট ডোজ দিলি, অল্প ডোজ দিলি, এই রিয়াকশনটা হয়ে যেতে পারে। এটা হচ্ছে ডোজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ইডিওসিনক্রেটিক, পাগলা টাইপের রিয়াকশন। দিলি, পেশেন্টের সহ্য হলো না, বোন ম্যারো সাপ্রেশন হয়ে গেল ফার্স্ট অর সেকেন্ড ডোজ। দিস ক্যান হ্যাপেন উইথ chloramphenicol. বোন ম্যারো সাপ্রেশন হয়ে গেল, অল দ্য থ্রি লিনিয়েজেস RBC, WBC, প্লেটলেট গোজ ডাউন, লিডিং টু আ কন্ডিশন কল অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। তার মানে কত ডেঞ্জারাস অ্যান্টিবায়োটিক। অ্যান্ড ইট ক্যান অলসো কজ ডোজ ডিপেন্ডেন্ট, মানে লো ডোজে হচ্ছে না, বাট ওয়েন ইউ ইনক্রিজ দ্য ডোজ তখন দেখা যাচ্ছে বোন ম্যারো সাপ্রেশন হয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ ডোজ ডিপেন্ডেন্ট সাপ্রেশন। এটা কিছুটা ডাক্তার প্রেডিক্ট করতে পারে এবং সেই হিসেবে ডোজটাকে ম্যানেজ করতে পারে, বাট ডোজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিয়াকশন যেগুলো ইডিওসিনক্রেটিক, দিলি আর হয়ে গেল, সেটা ডাক্তারের কিছু করার নেই। অ্যাডভার্স এফেক্টস অফ chloramphenicol.
তাহলে বোন ম্যারো ডিপ্রেশন হলো, অপটিক আচ্ছা অ্যানিমিয়া উইথ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, ডোজ ডিপেন্ডেন্ট মাইলোসাপ্রেশন বললাম আমরা, ঠিক আছে। আচ্ছা, ইট ক্যান ড্যামেজ অপটিক নার্ভ, it can damage optic nerve and leading to vision loss, acute or subacute vision loss, and also peripheral nerves can be damaged leading to numbness and tingling, ঠিক আছে। Then irritative effects, nausea, vomiting, diarrhea, super infection like tetracyclines, chloramphenicol can cause super infections, কেন? নর্মাল ব্যাকটেরিয়াল ফ্লোরা গুলোকে ইনহিবিট করে, ফলে অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন হয়ে যায়। Then hypersensitivity reactions. Acha, this is very important. The MCQ to ashe gray baby syndrome. Gray baby syndrome is caused by chloramphenicol. And why I said about gray baby syndrome? আমি যখন ফার্মাকোকাইনেটিক্স ডিসকাস করছিলাম, একটা কথা আমি এখানে হাইলাইট করেছিলাম যে মেটাবলিজম কনজুগেশন উইথ গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড, তার মানে কনজুগেশন রিয়াকশন লিভারে হয়। এই কনজুগেশন রিয়াকশনটা, দিস কনজুগেশন রিয়াকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর মেটাবলিজম অফ ক্লোরামফেনিকল। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, ইন দ্য নিউ বর্নস, বাচ্চা বলতে নিউ বর্নস, কনজুগেশন রিয়াকশনের ক্যাপাসিটি খুব কম, যেহেতু কনজুগেশন লিভার যেহেতু ইল ডেভেলপ, কনজুগেশন রিয়াকশন লিভার করতে পারে না, ঠিক আছে। তো সেই জন্য বাচ্চাদের ক্ষেত্রে we cannot give chloramphenicol, they cannot handle chloramphenicol, clear, they cannot handle chloramphenicol. Newborns cannot adequately metabolize and excrete chloramphenicol when high doses were given to neonates. Actually neonate we avoid this because of that problem, and when chloramphenicol is given, it gets accumulated in their body, they cannot properly metabolize it, and what that chloramphenicol leads to, that chloramphenicol leads to impairment of electron transport within mitochondria. Electron transport in mitochondria is essential for generation of ATP, ঠিক আছে, it is important for generation of ATP, and ATP is required for survival of every cell in the body. So if ATP cannot be properly generated, all the cells will die, ঠিক আছে। ATP cannot be properly generated, all the cells will die, and that happens, সব that stop feeding, vomiting হয়, become hypotonic, hyperthermic. Hypotonic হয় কেন? মাসল সেলগুলো মরে যাচ্ছে। হাইপারথার্মিক হয় কেন? হাইপোথ্যালামাসের সেলগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যারা টেম্পারেচার রেগুলেশন করে। অ্যাবডোমেন বিকামস ডিস্টেন্ডেড, অ্যাবডোমিনাল মাসলস গুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইররেগুলার রেসপিরেশন, রেসপিরেটরি মাসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কারণ সব সেল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সায়ানোসিস হয়ে যায়, কার্ডিওভাস্কুলার কোলাপস এন্ড ডেথ, পুরো সিস্টেম বডি কোলাপস করে। This is due to impairment of electron transport in mitochondria. Drug interactions. Phenobarbital, phenytoin, rifampicin enhance metabolism of chloramphenicol, leading to chloramphenicol failure. Chloramphenicol use কম হয়, but if chloramphenicol is used along with these drugs, it can lead to chloramphenicol failure. And again, chloramphenicol itself inhibits metabolism of some drugs. So if they are used together, you have to be cautious. There can be drug interactions. Bas. The viral meningitis part, বুঝলেন নেই? আচ্ছা, from the first class, what will you do if you get a patient suspected of meningitis? What sample will you take? What are the tests to be done? CSF is the most common sample. What else can be taken? CSF, what would be the cell type and cell count in case of acute pyogenic meningitis, chronic meningitis, viral meningitis, or viral encephalitis? Viral encephalitis. What would be the cell type and cell count in acute pyogenic meningitis, chronic meningitis, chronic bacterial meningitis, and in viral meningitis? You should know initial cell type and cell count,
what is the number of cell you will get in acute bacterial meningitis. Because viral meningitis is very short thing. So what will you get in case of meningitis if it is a bacterial acute pyogenic meningitis? Neutrophil will be more. What would be the cell count? It will be around 500 to 1000. Then in chronic meningitis, what would be the cell count? It would be commonly lymphocyte. What would be the cell count? 100 to 500. What is the most common organism for chronic bacterial meningitis? Mycobacterium tuberculosis is the most common. Other, syphilis, this can cause neuromeningitis or neurosyphilis. Borrelia burgdorferi can also cause the meningitis. Now, what would be the picture in case of viral meningitis? Question is very rare from viral meningitis. Theory question also, in even practical, you will be less asked about viral meningitis because the agents are very few and most virus causes acute encephalitic syndrome. Herpes simplex is one organism for virus, herpes simplex 1 or 2, which is more common. 1 is more common. Any infection above the waist is due to 1. Any infection below the waist is herpes simplex 2. What else? On CSF, what will you get? CSF, what would be the cell count? It will not that increase. In viral meningitis, maybe 0 to 5, cell count may not increase. Cell count may not increase in viral meningitis, and mostly it is lymphocyte. There is tomorrow a theory class of arboviral disease. I am not discussing encephalitis in detail because that will also be dealt in the theory class tomorrow. The acute encephalitic syndrome, Japanese encephalitis, those will be dealt in the theory class. So I am not discussing those acute encephalitic syndrome. Now, what are the tests? CSF is same. What else can be taken? Cell type, cell count. Biochemistry, what would be the biochemical reaction in case of viral? Same, protein will increase but very not like in bacteria, and sugar will decrease, but maybe. So bacteria, in which bacterial infection, what will happen to the sugar and protein? Sugar will decrease and protein will increase. So protein will increase and sugar will decrease. But here, protein will increase, but in not that extent. And sugar will also decrease, but not that extent. So bacterial meningitis, you can judge it from the, before any microbiological examination, you can think of it as whether it is a bacterial meningitis, whether it is a viral meningitis from CSF itself. আর কি করা হয়? Viral meningitis এর ক্ষেত্রে what would be the test of choice? So PCR or some serological test. Serological test like IgM, IgG and PCR. So why we don't do the culture? If we want to do the culture, what would be the method of culture in viral meningitis? Cell line culture should be done. So serological test, what are the organisms for viral meningitis? One commonest is herpes simplex, and that can cause also encephalitis, they can also cause. Encephalitis, what are the organisms? First commonest is Japanese encephalitis. What are the other organisms? What are other virus that can cause acute encephalitic like syndrome?
What would be the feature, presenting features in a meningitis and encephalitis when you can suspect it is encephalitis? No. Meningitis will be insidious onset and it is the symptoms are less severe than encephalitis. Encephalitis patient usually present with comatose patients. Acute encephalitis syndrome, encephalitis means it will present as, so what would be the type of patient? Patient may present with unconsciousness and other neurological manifestation. So IgM, IgG, these are the common serological tests done. Anything else? Have you completed the bacteriology? Your practical exam, what are the bacteria? If you want, I can recapitulate part of your bacteriology practical exam. So, what are the bacteria there in your exam? So, main Salmonella probably will not be given in your exam, but Salmonella is there, sample is there. So, what are the bacteriology? Somebody in few class back has told revision of bacteriology, whole bacteriology, but what are the common? One is lactose fermenting, that will be in the McConkey agar and also in non-lactose fermenting, and other in nutrient agar. So, there are three types of media or two types of media. Either you will be given a MAC, nutrient agar, or blood agar may be given for something. So, usually first is gram-negative bacilli. What are the gram-negative bacilli? Usually one is E. coli and another is Klebsiella. What else? Non-lactose fermenting. Non-lactose fermenting bacteria which are there in your syllabus. Proteus, either Proteus mirabilis or Proteus virgalis. Another non-lactose fermenting, what is there in is Pseudomonas. But Pseudomonas, if Pseudomonas aeruginosa is given, it will be given in nutrient agar also. If it is given in Pseudomonas aeruginosa, why? Pseudomonas aeruginosa will be given in nutrient agar also. Broth তোমাদের কিছু দেওয়া হয় না. Nothing is given in the broth. Nutrient আকারে কেন দেওয়া হয়? They produce pigment. So for diagnosis of Pseudomonas aeruginosa, pigment production is must. If there is no pigment, but the bacteria is Pseudomonas, you have to call it Pseudomonas species, not Pseudomonas aeruginosa. To diagnose it as Pseudomonas aeruginosa, you need to prove the presence of pigmentation. What is that pigment? That is pyocyanin. What are the other pigments? So pyocyanin, what is the color? Bluish green or greenish blue, whatever you take, it is basically bluish green, and pyocyanin, it spread all through the media. All through the media because it is an water soluble pigment. Proteus এতেও দেওয়া হতে পারে along with blood agar. Proteus এ blood agar এ কি পাওয়া যাবে? What will you get in Proteus? We will get good. Proteus will not swarm in McConkey agar, but it will swarm in blood agar or nutrient agar. So to show the swarming, blood agar can be given along with the McConkey agar. So swarming
Salmonella, if it is given, it will be given in the McConkey agar non-lactose fermenting colony. Now tell me what are the 4 points supportive of E. coli? 4 points, পিছন থেকে বলতে বলো, 4 points supporting this bacteria is Escherichia coli. Because most of you will get either E. coli or Klebsiella or staph. These are the most 3 common bacteria is given in the exam. So at least you should read E. coli, Klebsiella and staph and Pseudomonas. এবং এই স্যাম্পলগুলো সবই আছে। So these bacteria are there. So E. coli, what are the points in favor of E. coli? মানে ফাইনালি তোমাকে জিজ্ঞেস করবে কি কি ব্যাকটেরিয়া পেয়েছো, তারপরে তোমার কি পয়েন্টস আছে। What are the 4 points? কলোনি ক্যারেক্টার কিরকম হবে? Small low convex colony and margin kiram hobe, what would be the margin? It would be entire margin. That means margin is well demarcated. That is called entire margin. So colony arekta point, that is lactose fermenting colony if it is given in McConkey. So first is lactose fermenting pink colored colony having small low convex colony with entire margin. আচ্ছা আর কি পয়েন্ট? এছাড়া আর কি কোলাইয়ের কি গ্রামস্টেনে কি পাওয়া যাবে? 4টেই পয়েন্ট। ফার্স্ট ইজ কলোনি ক্যারেক্টার, সেকেন্ড ইজ গ্রামস্টেন ফাইন্ডিং, থার্ড ইজ মোটিলিটি, fourth is biochemical reaction. These are the 4 points you have to mention while you are asked about the bacteria. So first bacteria কি করে হবে? একটা হয়ে গেল কলোনি ক্যারেক্টার বলে দিয়েছে। নেক্সট গ্রামস্টেন কি হবে? What would be the গ্রামস্টেন finding? So gram negative কিরকম type? So this is usually long and slender bacilli. Motility, E. coli কি হবে? E. coli will be motile. কি করে চেক করবে? What are the methods of checking the motility? One is hanging drop. Hanging drop ছাড়া আর কিছু মেথডে করা যায়? হ্যাঙ্গিং ড্রপ ছাড়া সিলভার ইমপ্রেগনেশন E. coli কে দরকার হয় না। সিলভার ইমপ্রেগনেশন যেগুলো which are very thin then cannot be seen, spirochetes that can be done by silver impregnation. So what else can be used? Semi-solid agar. Semi-solid agar can show the motility. Semi-solid agar করতে গেলে আগারের পার্সেন্টেজ কত হবে? 0.5%. নর্মাল নিউট্রিয়েন্ট আগার বা ম্যাকঙ্কি আগারে আগার কত পার্সেন্ট থাকে? What is the concentration of agar in ম্যাকঙ্কি agar, nutrient agar or MHA, Muller-Hinton agar? What is the percentage? What is the percentage? 2% is the correct answer. Normally সব এগুলোতে 2% আঘাত থাকে। 6% এর উপর আগার হলে there will be no swarming. That's why 6% agar are made to prevent swarming. তো E. coli এবার হয়ে গেল, মোটাইল হয়ে গেল, এবার বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন কি হবে? IMVIC এইটুকু অন্তত জানতে হবে। ইন্ডোল মিথাইলেট দরকার নেই, অন্তত ইউরিয়া সাইট্রেট আর TSI। ইন্ডোল কি হবে? এই দুটো ইন্ডোল পজিটিভ হবে, ইউরিয়াস কি হবে? ইউরিয়াস নেগেটিভ হবে, সাইট্রেট নেগেটিভ হবে। TSI কি পাওয়া যাবে? It will be A by A, acid by acid with gas. So this is E. coli. এই মিথাইল নেট মনে না রাখলেও চলবে। ইন্ডোল, সাইট্রেট, ইউরিয়াস আর TSI এই 4টে জিনিস মনে রাখতে হবে। আন্ডার গ্রাজুয়েটে দিস আর এনাফ। সো ইন্ডোল, সাইট্রেট, ইউরিয়াস and TSI.
এই চারটে জিনিস মনে রাখতে হবে। তাহলে ইকোলাই হয়ে গেল। ইকোলাই আর কি বাকি থাকলো? হোয়াট আর দ্য ডিজিজ কজ বাই ইকোলাই? কি কি? ফার্স্ট অলওয়েজ মেনশন UTI. UTI is the which is the commonest organism for UTI? E. coli. তাহলে E. coli যদি ডিজিজ বলতে হয় ফার্স্টেই বলতে হবে UTI। নেক্সট হচ্ছে diarrheogenic E. coli বলতে হবে, should be done by diarrheogenic E. coli, not all E. coli, because you can get, if you examine stool, E. coli is a common cell, so you will get E. coli in everyone's stool, so that does not cause diarrhea, so it should mention diarrheogenic E. coli. Third, neonatal meningitis. What is the fourth? Dysentery করে না E. coli. It can cause hospital acquired infection. Hospital acquired infection VAP ও করতে পারে, ventilator associated pneumonia. It can cause COTI, catheter associated UTI. It can cause surgical site infection. It can cause CRBSI also, catheter related. So all health, এখানে এটাও কভার হয়ে গেল, হেলথ কেয়ার অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশন। all kind of healthcare associated infections can be caused by E. coli. What are the common? Ventilator associated pneumonia, catheter associated UTI, surgical site infection and catheter related bloodstream infection. সবগুলো E. coli করতে পারে। এইটুকু বলতে পারলে এনাফ E. coli এর ক্ষেত্রে। নেক্সট হচ্ছে ক্লেপসিয়েলা। Klebsiella, what are the 4 identifying features? তোমরা বলবে 4 identifying features of Klebsiella. এক নম্বর হচ্ছে colony character. It will be pink colored lactose fermenting colony. It is mucoid. Why it is mucoid? It has capsule or it produces slime layer. That's why they produce a mucoid colony, lactose fermenting. Then gram stain, short and stout. Short and stout gram negative bacilli. Next, motility. Klebsiella motile and non-motile. So Klebsiella is non-motile. Next, হচ্ছে biochemical reaction. এইখানে কি হবে? এটা আমি মুছে দিচ্ছি। ইন্ডোল, citrate, UDS, TSI. Indole usually negative. Citrate, UDS both positive. TSI is same A by A with gas. এই গ্যাসটা কিন্তু H2S নয়। Always remember the gas we are mentioning in E. coli and Klebsiella are not H2S. Hydrogen sulfide নয়। এবার তার মানে সাইট্রেট পজিটিভ হলো, ইউরিয়াস পজিটিভ হলো, A by A with gas. Indole positive Klebsiella. Can anybody give any example of indole positive Klebsiella? তোমরা যদি ভালো বলো তাহলে it can be asked. Diagnosis নয়। Klebsiella diagnosis কি করে? Klebsiella, indole positive Klebsiella. Anybody from this side? Indole positive Klebsiella. It is Klebsiella oxytoca. It is an indole positive Klebsiella. তাহলে আর কি কি ডিজিজ করে Klebsiella? এক হচ্ছে UTI ও করে, it can cause pneumonia also, আর it can also cause hospital acquired infection. It is one of the most common organism for hospital acquired infection after Acinetobacter. 2 most common organism for hospital acquired infection. Acinetobacter 4টে হলে Acinetobacter বৌমানি বা Acinetobacter species, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa and MRSA.
methicillin resistant staph aureus. These are the 4 most common cause of hospital acquired infection, whether it is a UTI, whether it is a VAP, whether it is catheter related bloodstream infection, that is also caused by these organisms. আচ্ছা NLF এ আচ্ছা এটা তো হয়ে গেল। নেক্সট প্রোটিয়াসটাই তোমরা আগে বলেছো। প্রোটিয়াস, হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস ইন ফেভার? প্রোটিয়াস কিরকম কলোনি হবে? প্রোটিয়াস কিরকম কলোনি হবে? হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ কলোনি ইন প্রোটিয়াস? One is it is non-lactose fermenting in MAC. আর কি হবে? যদি আদার কলোনি থাকে তাহলে সোয়ার্মিং দেখা যাবে। নিউট্রিয়েন্ট আগার বা ব্লাড আগার যদি থাকে তাহলে it will produce swarming. 2 types of swarming. One is continuous, another is discontinuous swarming. আচ্ছা swarming কেন হয়? Swarming না, what is the cause? What is swarm cell? Swarm cell কাকে বলে? It is due to swarm cell. Swarm cell টা তো পড়তে হবে, প্রায় ক্লাসও তো হয়ে গেছে। It is due to the swarm cell, that is hyperflagellated cell, যেটা metabolically highly active. Hyperflagellated cell মানে bacterial cell, that is called swarm cell. সেটা সাধারণত it is usually in the margin, so that's why it can cause আরো অনেকগুলো ক্যারেক্টার আছে swarm cell এর। নেক্সট আর কি দেখা যায়? আর এনিথিং অ্যাবাউট দ্য কলোনি? অর্ডার, হোয়াট উড বি দ্য অর্ডার? এটা মেনশন করতে হবে কলোনি ক্যারেক্টার। ইট উইল প্রডিউস এ ফিশি অর্ডার। তুমি যদি প্রোটিয়াসের কলোনি দূর থেকে দেখো, ইউ উইল নো দ্য কলোনিজ অফ প্রোটিয়াস ফ্রম দ্য ফিশি অর্ডার। সো এইগুলো কলোনি ক্যারেক্টারে সবকটাই বলতে হবে। নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং কলোনি, যদি ব্লাড আগার দেওয়া থাকে বা নিউট্রিয়েন্ট আগার সঙ্গে দেওয়া থাকে তাহলে সোয়ার্মিংও মেনশন করতে হবে। আর সোয়ার্ম সেলের কতটা কলোনি ক্যারেক্টারে বলার দরকার নেই, পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করতে পারে। নাম্বার 1 ফিশি অর্ডার। নাও এবার গ্রামস্টেন কি হবে? ওই দিক থেকে বলো, হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ গ্রামস্টেন অফ প্রোটিয়াস? প্রোটিয়াসের গ্রামস্টেন কিরকম হবে? হ্যাঁ কিরকম? ওয়েভ, গ্রাম নেগেটিভ। এটা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই, কিন্তু তার ক্যারেক্টার কি? হ্যাঁ, it is a pleomorphic. Different GNB may have different size and shape, so they will be pleomorphic. গ্রামস্টেনে বলতে হবে it is gram negative bacilli but pleomorphic. কোনটা লং সেন্টার হতে পারে, কোনটা শর্ট স্টাউট হতে পারে, কোনটা ডিফারেন্ট টাইপ এন্ড ডিফারেন্ট সেলে পাওয়া যেতে পারে। প্রোটিয়াসের গ্রামস্টেন প্লিওমরফিক টার্মটা মেনশন করতে হবে। মোটিলিটি কি হবে প্রোটিয়াসের? ভেরি ইজি কোশ্চেন, কারণ আমরা এতক্ষণ বললাম যে প্রোটিয়াসের সোয়ার্ম সেল হয়, সুতরাং ইট ইজ হাইলি মোটাইল, সো ইট উড বি মোটাইল। নেক্সট হচ্ছে বায়োকেমিক্যাল। বায়োকেমিক্যাল কি হবে? আচ্ছা, ইন্ডোল, সাইট্রেট, ইউরিয়েজ অ্যান্ড টিএসআই। তার মধ্যে ইন্ডোল যদি ভালগারিস হয় তাহলে ইন্ডোল পজিটিভ হবে, মিরাবিলিস হলে ইন্ডোল নেগেটিভ হবে। সাইট্রেটটা সাধারণত পজিটিভ দেওয়া হয়, ইউরিয়েজ মাস্ট বি পজিটিভ, ইউরিয়েজ মাস্ট বি পজিটিভ। অ্যান্ড টিএসআই কি হবে? It will produce K by A, মানে alkaline by acid reaction with H2S. এই গ্যাসটা হচ্ছে H2S. So K by A with production of H2S. কিন্তু these are not confirmatory for Proteus. What are the confirmatory tests for Proteus?
প্রোটিয়াসের কনফার্মেটরি টেস্ট কোনটা? PPA. Good. What is that full form of PPA? PPA full form? Phenyl pyruvic acid. Good. Phenyl pyruvic acid, what is the media we take usually? Media kini? This is the final product. PPA is the phenyl pyruvic acid, is the final product that is produced. What media we usually take? We take phenylalanine agar. Phenylalanine agar we take. So phenylalanine agar is usually taken and final product is PPA. Arekta confirmatory test ache if you do antimicrobial sensitivity. What is that? It is intrinsically resistant to colistin or polymyxin B. So they have some intrinsic resistance. তোমরা যদি fruity smell miss করো, but if you see the antibiotic sensitivity page, it will be intrinsically resistant to colistin and polymyxin B. যে কোনো একটা টেস্ট করলেই হয়, it is intrinsically resistant to colistin and polymyxin B. প্রোটিয়াস হয়ে গেল, আর সিউডোমোনাস ও সালমোনেল্লা। সালমোনেল্লাতে কি হয়? সালমোনেল্লা টাইফি কি পাওয়া যায়? সালমোনেল্লা অনেকগুলো স্পিসিস আছে, প্যারাটাইপি এ, প্যারাটাইপি বি, প্যারাটাইপি সি, কিন্তু তোমাদের যদি দেওয়া হয় সালমোনেল্লা টাইফি যদি দেওয়া হয়, বাকি সব ভুলে গেলেও চলবে। ইট ইজ এ নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং কলোনি, স্মল জিএনবি, আর এখানে একটা টিএসআই তে ইন্ডোল নেগেটিভ, এগুলো ইউরিয়েজও নেগেটিভ, সাইট্রেট প্লাস মাইনাস হতে পারে, বাট টিএসআই কি হবে? K/A with H2S, সেই H2S আর প্রোটিয়াসের H2S এর মধ্যে কি তফাৎ আছে? কি হবে? দিস ইজ এ টিপিক্যাল নেম ইজ গিভেন মুস্টাচ সাইন। একটা এই যদি টিএসআই হয়, টিএসআই কি থাকে? একটা স্ল্যান্ড থাকে আর এই বাট থাকে, এখানেই হয়, ঠিকই বলেছে এইরকম। ইট ইজ এ মুস্টাচ সাইন, এ very slim line of H2S which is called mustache sign, and that is typical of Salmonella typhi. তোমাদের enteric fever এমনিও লং কোশ্চেন অনেকবার এসছে, সুতরাং ইউ শুড নো যে Salmonella typhi mustache এবারে এসছে। হ্যাঁ, enteric fever, ডেঙ্গু, এগুলো হ্যাঁ আর বলছি না, বলছি অনেকবার এসছে। কোশ্চেন আমি দেখিনি, আসতে ওটা মুস্টাচ সাইন। আর সালমোনেল্লার যেটা জানতে হবে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সে হুইচ ড্রাগ এখন সাধারণত রেজিস্ট্যান্ট হচ্ছে? ক্লোরামফেনিকল ওয়াজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস। সেপ্ট্রাক্সন দেওয়া হতো, এখন সেপ্ট্রাক্সনের রেজিস্ট্যান্স আসছে। আর একটা তারপরে কি বেরিয়েছিল? কুইনোলোন। সিপ্রো বা ওফ্লক্সাসিন দেওয়া হতো, সিপ্রো ওফ্লক্সাসিন রেজিস্ট্যান্ট আসছে। সুতরাং সেন্সিটিভিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর সালমোনেল্লা। ইউ ক্যান গিভ সাম এন্টেরিক ট্রিটমেন্ট, এম্পেরিক্যাল ট্রিটমেন্ট, কিন্তু ইউ শুড গো ফর সেন্সিটিভিটি। সালমোনেল্লা কোন কোন স্যাম্পেলে পাওয়া যেতে পারে? ইকোলাই ক্লেপসিলা তো আমরা পড়লাম, ওই প্রোটিয়াসও আমরা, প্রোটিয়াসে কি কি ডিজিজ করে বলা হয়, যাই হোক ওই একই হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন, ইউটিআই, এবং ইট ক্যান কজ স্টোন অলসো, স্টুরভাইট স্টোন, বিকজ ইট মেক্স দ্য ইউরিন অ্যালকালাইন। আচ্ছা, এই সালমোনেল্লা কোন স্যাম্পেলে পাওয়া যেতে পারে? বাসুর তো, হ্যাঁ, তাহলে ফার্স্ট উইকে ব্লাড কালচার ও সালমোনেল্লা ক্যান বি আইসোলেটেড, it can be isolated from stool also. So mainly blood and stool, and for carrier we can isolate Salmonella from urine also to detect the carrier. আর একটা ক্যারিয়ারের জন্য আর কিভাবে ডিটেক্ট করা হয় ক্যারিয়ার, other than urine culture or stool culture? What is the test for antibody to VI antigen is another diagnostic test for carrier. আচ্ছা, সিউডোমোনাস না, তোমাদের বেসিক্যালি ইট উইল বি গিভেন সিউডোমোনাস এরিজিনোসা। সো নিউট্রিয়েন্ট আকারে থাকবে, পিগমেন্ট থাকবে,
আচ্ছা, আর কলোনি ক্যারেক্টার কি হবে? আর কলোনি ক্যারেক্টার সিউডোমোনাসের কি হবে? আরে মেটালিক শিন থাকতে পারে, নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং কলোনি। আর হোয়াট ইজ দ্য স্মেল? নন মানে নন ফার্মেন্টার অলসো। কিন্তু ম্যাকে দিলে তো তুমি বুঝতে পারছো না whether it is a non fermenter or a non lactose fermenter. So you have to do any non lactose fermenting colony. You have to isolate whether it is a non lactose fermenting only or non fermenter. That you cannot see identify from the gram stain or colony. তাহলে আর কি থাকে এতে? এটা কলোনিটা এরকম হয় যেখানে স্ট্রিকিং লাইন তার longitudinal line of streaking এ কলোনি আসে, that is the longitude, একেবারে সার্কুলার কলোনি নয়। its colony is a length is more than the breadth and that should be along the streak line. আর কি এর স্মেল কিরকম হয় বলো? যেমন প্রোটিয়াস has a typical smell of fishy smell. এটা fruity smell or sweet smell? Sweet fruity smell. আর পিগমেন্ট আমি বলে দিয়েছি দিস ইজ ওয়াটার সলিউবল, সুতরাং হোল মিডিয়া উইল বি গ্রিন। সো ইট ইজ অ্যান ওয়াটার সলিউবল পিগমেন্ট। এবার কি করে ডায়াগনোজ করবে? এনি এনএলএফ, যদিও প্রোটিয়াসে আমি মেনশন করিনি, এনি এনএলএফ, প্রোটিয়াসে আরেকটা কথা মেনশন করতে হবে, দ্যাট ইজ ইট ইজ অক্সিডেজ নেগেটিভ। এনি এনএলএফ কলোনি যদি পাও, হোয়াট শুড বি দ্য ফার্স্ট টেস্ট? ফার্স্ট টেস্ট ইজ অক্সিডেজ। If it is oxidase positive, it goes towards Pseudomonas. If it is oxidase negative, it goes to other NLF. So oxidase test is the test of choice for diagnosing Pseudomonas aeruginosa. Oxidase test is reagent key. What is the reagent for oxidase test? It is 1% TMPPD. 1% TMPPD, 1 tetramethyl paraphenylene diamine dihydrochloride. It is 1% TMPPD is the oxidase reagent. কিরকম থাকে তোমাদের হয়তো oxidase disc দেওয়া হবে, তো you should ask for when you get Pseudomonas, তোমাদের অক্সিডেজ ডিস্ক দেওয়া নাও হতে পারে, দেন ইউ শুড গো অ্যান্ড আস্ক ফর দ্য অক্সিডেজ ডিস্ক। কারণ তোমাকে দেখা হবে তুমি জানো কিনা ওয়েদার ইউ নো অ্যাবাউট দ্য অক্সিডেজ টেস্ট, সুতরাং ইউ হ্যাভ টু আস্ক। লাইক যদি স্ট্যাফ অরিয়াস পড়ে, ইউ হ্যাভ টু আস্ক ফর কোয়াগুলেজ অ্যান্ড ক্যাটালেজ। আর এই সবগুলো আমরা যতগুলো এন্ট্রোব্যাকটেরিয়া পড়ছি সবাই কিন্তু ক্যাটালেজ পজিটিভ। তার মানে ক্যাটালেজ ওই টেস্টটাও মেনশন করতে হবে, অল আর এন্ট্রোব্যাকটেরিয়া আর ক্যাটালেজ পজিটিভ। এক্সেপ্ট শিগেলার বোধহয় কোনো একটা স্পিসিস যেটা ক্যাটালেজ নেগেটিভ। তাহলে অক্সিডেজ টেস্ট করতে হবে। অক্সিডেজ টেস্ট কিরকম হয়? সাদা ডিস্কে হয়। কোন কি দিয়ে এটা টেস্টটা করবে? লুপ, নিডল কি দিয়ে করবে? নেভার ইউজ লুপ অর নিডল, অলওয়েজ ইউজ এ কভার স্লিপ or any stick, non-iron, because if you use the iron needle or iron loop, it will be false positive. এটা জিজ্ঞেস করে what should be used, either you use a stick or edge of the cover slip. এটা কিরকম হবে? এটা যদি কলোনিটাকে এখানে করো, it will be blue colored and that should be within 10 seconds. So this is oxidase test. আর কি বায়োকেমিক্যাল সিউডোমোনাসের কিরকম হয়? সিউডোমোনাসের বায়োকেমিক্যাল কিরকম হয়? ইন্ডোল কি হবে, সাইট্রেট কি হবে, ইউরিয়াস কি হবে, টিএসআই কি হবে? এর তো সুগার গুলো লাগবে। আচ্ছা, ওই মধ্যে কোনোটাই সুগার আমি মেনশন করিনি। ইকোলাইতে সুগার কি হবে? কি কি সুগার সাধারণত দেওয়া হয় তোমাদের? টিএসআই ছাড়া 3টে সুগার দেওয়া হয়। হোয়াট আর দ্য 3 sugars given? গ্লুকোজ, ল্যাকটোজ আর ম্যানিটল। সুক্রোজ দেওয়া হয় না। গ্লুকোজ, ল্যাকটোজ আর ম্যানিটল দেওয়া হয়
আর ওই গ্লুকোজ মিডিয়া তৈরি, সুগার মিডিয়া তৈরি করার জন্য সাধারণত কি ইন্ডিকেটর তোমাদের ইউজ দেওয়া হয়? তোমাদের পরীক্ষা যে থাকে ইন্ডিকেটর, যেটাতে তোমরা পিঙ্ক হলে পজিটিভ বলো আর কালারলেস হলে নেগেটিভ বলো, তাই তো? কালারলেস উড বি নেগেটিভ আর পিঙ্ক হলে পজিটিভ। ওটা কোন ইন্ডিকেটর থাকে সুগার মিডিয়াতে? সুগার মিডিয়াতে কি ইন্ডিকেটর থাকে? ইট ইজ অ্যান্ড্রেডস ইন্ডিকেটর। অ্যান্ড্রেডস ইন্ডিকেটর থাকে। অ্যান্ড্রেডস ইন্ডিকেটরে হলে কি, ইউজুয়ালি when it is prepared it is colorless, if it is inoculated and positive it becomes pink color। আমাদের কিন্তু অ্যান্ড্রেড ইন্ডিকেটর দিয়ে সুগার মিডিয়া বানানো হয়েছে এবং পরীক্ষায় তোমাদের অ্যান্ড্রেড ইন্ডিকেটর দেওয়া সুগার মিডিয়া থাকবে। তাতে ইকোলাই আর ক্লেপসিয়েলাতে কি হয়, all three sugars are positive। ইকোলাই অ্যান্ড ক্লেপসিয়েলাতে all three sugars are positive। প্রোটিয়াসে কি হবে, গ্লুকোজ পজিটিভ হবে, কারণ এন্ট্রোব্যাকটেরিয়াসির ডেফিনেশন কি? ডেফিনেশন অফ এন্ট্রোব্যাকটেরিয়াসি, এন্ট্রোব্যাকটেরিয়াসির যে ডেফিনেশন তাতে কি আছে? It is a gram-negative enteric bacilli. It is be aerobic or facultative anaerobic। আর নেক্সট কি কি বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন দেয়া আছে? একটা G+C কন্টেন্ট মোর দ্যান 56 to 58% হয়, ওটা না বললেও চলবে, কিন্তু কোন বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন? ইট উইল অ্যাট লিস্ট ফার্মেন্ট গ্লুকোজ। গ্লুকোজ ফার্মেন্টেশন না করলে দ্যাট উইল নট বি ইনক্লুডেড ইন এন্ট্রোব্যাকটেরিয়াসি। আর নেক্সট কি হয়, মেবি মোটাইল অর নন মোটাইল। আর আরেকটা টেস্ট আছে যেটা ইউটিআইতে করা, নাইট্রেট রিডাকশন টেস্ট। এন্ট্রোব্যাকটেরিয়াসি ইউজুয়ালি রিডিউস নাইট্রেট। তাহলে এইগুলো জানতেই হবে। এন্ট্রোব্যাকটেরিয়াসি, ইকোলাই ক্লেপসিয়েলা আমি বলে দিলাম, তিনটে সুগারই পজিটিভ। প্রোটিয়াসের ক্ষেত্রে হচ্ছে গ্লুকোজটা পজিটিভ হবে, ম্যানিটলটা পজিটিভ হতেও পারে, না হতে পারে, ল্যাকটোজটা নেগেটিভ হবে। তার মানে একটা সুগার নেগেটিভ থাকবেই প্রোটিয়াসে। নেক্সট সিউডো সালমোনেলা, সালমোনেলাতেও গ্লুকোজটা পজিটিভ হবে, ল্যাকটোজটা নেগেটিভ হবে, ম্যানিটলও নেগেটিভ হবে, সালমোনেলা। এবারে হচ্ছে সিউডোমোনাসে কি আসবে? ইন্ডল তো নেগেটিভ হবে, সাইট্রেট প্লাস মাইনাস, ইউরিয়াস নেগেটিভ, টিএসআই কি হবে? কোনো নো রিয়াকশন। এটা কে বাই কেউ নয়, এটাতে কোনো রিয়াকশনই হবে না। টিএসআইতে কোনো রিয়াকশন হয় না সিউডোমোনাসে, কারণ ওগুলো টিএসআইতে যে তিনটে সুগার আছে, গ্লুকোজ, ল্যাকটোজ, ফ্রুক্টোজ, কোনোটাই ও ফার্মেন্ট করে না। তার মানে ইট ইজ এ নন ফার্মেন্টার, টিএসআইতে কোনো রিয়াকশন দেবে না। এবার সুগার কি দেবে? গ্লুকোজ, ল্যাকটোজ, ম্যানিটল। কি হবে? একইটা তো ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার নয়, ম্যানিটলও ফার্মেন্ট করবে না। গ্লুকোজটা তোমাদের পরীক্ষায় এটা দেওয়া হয় পজিটিভ, but you should say it is Pseudomonas does not ferment glucose, it uses glucose oxidatively। এইটা শুনতে চাই লোকে, এখানে গ্লুকোজ পজিটিভ দিলেও এটা not fermentation, it is used oxidatively। Pseudomonas can be used oxidatively। Pseudomonase lactose negative, mannitol negative, glucose একটা যদি পজিটিভ থাকে, you must write the glucose is used oxidatively। হয়ে গেল। এবার সিউডোমোনাসে আরেকটা মিডিয়া বলো যেটা ডিসইনফেক্টেন্ট দিয়ে তৈরি হয়, সেটাতে সিউডোমোনাস গ্রো করতে পারে। সেট্রিমাইড আগার তে গ্রো করতে পারে সিউডোমোনাস। গুড। আর এটাতে ক্যান গ্রো অ্যাট 42 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। So it is also thermophilic, it can grow at 42 degree centigrade also। আর কি ডিজিজ করে সিউডোমোনাস? কি ডিজিজ করতে পারে? ফার্স্ট হচ্ছে হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন, হেলথ কেয়ার অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশন, হেলথ কেয়ার। নেক্সট এটা হচ্ছে দুটো জিনিস সবসময় মনে রাখবে, ইট ইজ দ্য কমনেস্ট ইনফেকশন ইন বার্ন পেশেন্ট। বার্ন ওয়ার্ডের কমনেস্ট ইনফেকশন ইজ Pseudomonas aeruginosa। So burn patient-এর Pseudomonas aeruginosa। What else? একটা কানে একটা ওটাইটিস এক্সটার্না করে, that is malignant otitis externa। It is not a cancer but
এই malignant otitis externa, why it is called malignant otitis externa? It involves also the bony canal. It involves the bony canal, not only cartilaginous part, it involves the bony canal also. So malignant otitis externa করে। আরেকটা সাধারণত ichthyogangrenosum. You can see this lesion anterior part of the shin in some diabetic patient. Ichthyogangrenosum. So at least you should mention these three. Healthcare associated infection, any healthcare, all three or four healthcare associated infection, that means VAP, SSI, or it is COTI, or it can be catheter related bloodstream infection, all can be common by সিউডোমোনাসের হয়ে গেল। এবারে জিএনবি হয়ে গেল। জিপিসি কটা আছে? এরপরে জিপিসি তোমাদের কি কি থাকে? জিপিসি দুটোই থাকে, গ্রাম পজিটিভ। কক্কাই না লিখে শুধু গ্রাম পজিটিভ যদি লিখি, what are the 3 gram positive you have? One is Staph aureus. Strepto is not in your exam. Staph aureus, coagulase negative staph, and bacillus. এগুলো কিসে কোড কলোনি কালারে দেওয়া হবে? ইট উইল বি ইন আইদার নিউট্রিয়েন্ট আকারে দেওয়া হবে বা ব্লাড আকারেও দেওয়া হতে পারে। নিউট্রিয়েন্ট আকারেই দেওয়া হবে, কারণ why the Staph aureus and cons is given in nutrient agar? কলোনি ক্যারেক্টার কি হবে? গোল্ডেন ইয়েলো পিগমেন্ট। Staphylococcus aureus produces golden yellow pigment. এটার কি স্পেশালিটি গোল্ডেন ইয়েলো পিগমেন্ট? আমরা ওটাই দেখেছিলাম, ইট স্প্রেডস থ্রু দ্য মিডিয়া, অল মিডিয়া বিকামস গ্রিন, the whole media becomes green in Pseudomonas. এখানে it is limited to colony only. Why limited to colony? Because it is oil soluble, it is not water soluble. This pigment is carotenoid pigment, and this carotenoid pigment is usually oil soluble, not water soluble. That's why it is limited to the colony only. আর কি হয়? ওখানে জিএনবির কলোনি সাধারণত ট্রান্সলুসেন্ট হয়, জিপিসির কলোনি অলওয়েজ ওপেক হয়। স্মল কলোনি হয়, লো কনভেক্সি হয়, কিন্তু ওপেক, অ্যান্ড উইথ গোল্ডেন ইয়েলো পিগমেন্ট। এই কটা পয়েন্ট বললেই হবে। আর কনসের ক্ষেত্রে কি কলোনি আসবে? এটাতে সাধারণত কোনো পিগমেন্ট থাকে না, আর সুতরাং হোয়াইট কালার আর হোয়াইট কালার্ড কলোনি থাকে। কোয়াগুলেজ নেগেটিভ স্ট্যাফের মধ্যে দুটো ইম্পর্টেন্ট কি কি? একটা হচ্ছে স্ট্যাফাইলোকক্কাস তোমাদের লেভেলে স্যাপ্রোফাইটিকাস, আর হচ্ছে স্ট্যাফাইলোকক্কাস এপিডার্মিডিস। স্ট্যাফাইলোকক্কাস saprophyticus, Staphylococcus epidermidis. These are the cons important bole. These are the two important. Saprophyticus can be important. What it produce? Which clinical features? It produce UTI in young sexually active female. It is only in young female. If you get a Staphylococcus saprophyticus in an elderly male patient or elderly female patient, it is non-pathogenic. So only it is pathogenic in case of young sexually active female. তারাই post menopausal কোনো পেশেন্টের Staphylococcus saprophyticus পেলে, that is not significant. So তোমাকে তাহলে এই জন্যই হিস্ট্রিটা লিখতে বলে, তখন when you are sending the sample, history is important. যে ওর এজ অনুযায়ী it will be pathogenic, it will be non-pathogenic. আর এপিডার্মিডিস কেন করে? One is endocarditis, subacute bacterial endocarditis,
prosthetic valve বা other implant associated infection. এখানে কি হবে, এবার তোমরা কি টেস্ট করে ডিফারেন্সিয়েট করবে? স্ট্যাপ হোয়াট ইজ, সেটা তো পরে অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভিটি, আগে ক্যাটালেস কোয়াগুলেস বলো। ক্যাটালেস কি হবে? আর না, ব্লাড আগারে কিরকম কলোনি হবে? ইফ ব্লাড আগার ইজ গিভেন অ্যালং উইথ, এইখানে বিটা হিমোলিসিস হবে, কিন্তু এখানে হিমোলিসিস থাকবে না, নো হিমোলিসিস ইন কর্ন। বিটা হিমোলিসিস ইন স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, কনসে কিন্তু কোনো হিমোলিসিসই থাকবে না, হয় একটা কনসে থাকে, দ্যাট ইজ স্ট্যাফাইলোকক্কাস হিমোলিটিকাস বলে একটা কনস আছে, দ্যাট ক্যান কজ হিমোলিসিস। আদার অল কনসে ব্লাড আগারে কোনো হিমোলিসিস থাকবে না। আর একটা মিডিয়া আছে স্পেসিফিক ফর স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, ক্যান এনিবডি টেল? Specific for Staphylococcus aureus, mannitol salt agar, mannitol salt agar. It is specific for Staphylococcus aureus. It will produce yellow colored colony. এই মিডিয়াটার কালার হচ্ছে রেড, রেড কালার মিডিয়া, এইটাতে will produce yellow colored colony, that is of Staphylococcus aureus. এর হচ্ছে তারপরে আর কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবে? কারণ এই দুটোতেই গ্রাম স্ট্রেনে তোমরা একই পাবে। কি গ্রাম স্ট্রেন পাবে? গ্রাম পজিটিভ কক্কাই ইন ক্লাস্টার্স, দুজনের ক্ষেত্রে সেম। কেন ক্লাস্টার্সে পাওয়া যায় স্ট্যাফাইলোকক্কাস? গ্রেপ লাইক ক্লাস্টার্স বলে। কেন গ্রেপ লাইক ক্লাস্টার বলে? ইট ডিভাইডস ইন মাল্টিপল প্লেন, দ্যাটস ওয়াই ইট প্রডিউস গ্রাম পজিটিভ কক্কাই ইন ক্লাস্টার্স। হলো নেক্সট হচ্ছে হোয়াট আর দ্য টেস্ট? বায়োকেমিক্যাল টেস্ট করবে, ক্যাটালেস, কোয়াগুলেন্স। ক্যাটালেস কি হবে? ক্যাটালেস কি দিয়ে করা হয়? 3% H2O2 reagent, because you have to ask for the reagent. তোমাদের কিন্তু জিপিসি থাকলে কিন্তু কোনো রিএজেন্ট দেওয়া হবে না, বায়োকেমিক্যাল র্যাকও দেওয়া হবে না। You have to go and ask for these two reagents. One is 3% H2O2 for catalase test. Catalase test কি ডিফারেন্সিয়েট করে? দুটোতেই পজিটিভ হবে। Catalase test কি ডিফারেন্সিয়েট করে? If you get any gram positive cocci in whether it is chain or it is in clusters or partly in cluster, partly in, what is catalase differentiates? K catalase negative. All streptococci or streptococcus is catalase negative and staphylococcus are catalase positive. Next হচ্ছে কোয়াগুলেন্স। কোয়াগুলেন্স সিম্পল হচ্ছে এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ। এবার কোয়াগুলেন্স টেস্ট কি কি কারণে কি কি রকম হয়? হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ কোয়াগুলেন্স টেস্ট? স্লাইড কোয়াগুলেন্স আর টিউব কোয়াগুলেন্স। স্লাইড কোয়াগুলেন্স আমরা কি দেখি, আর টিউব কোয়াগুলেন্স আমরা কি দেখি? কোনটা ফ্রি কোয়াগুলেন্স দেখি, কোনটা বাউন্ড কোয়াগুলেন্স দেখি? টিউবে উই সি দ্য ফ্রি কোয়াগুলেন্স and in slide coagulase we see the bound coagulase. Staphylococcus, which is more specific? Tube coagulase is more specific, that is free coagulase is more specific. যদি কোনটা বলে কোনটা বেটার সেন্সিটিভ এন্ড স্পেসিফিক, ইট ইজ টিউব কোয়াগুলেন্স। টিউব কোয়াগুলেন্সে এটাতে কি রিএজেন্ট নেওয়া হয় কোয়াগুলেন্স টেস্টে? What reagent you will ask for in coagulase test? Fibrinogen তো তোমার তৈরি হয়। What is the reagent you will ask for? It is plasma, not serum. Remember, this is done by plasma. So, coagulase test অন্তত ভালো করে পড়ে এসো। যদি স্ট্যাপ থাকে তাহলে কোয়াগুলেন্স নিয়েই প্রশ্ন ধরবে। এখন যদি ভালো বলতে পারো তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারে কোয়াগুলেন্স নেগেটিভ স্ট্যাপ, দেয়ার আর 1 or 2
coagulase negative staph, which are slight coagulase positive but tube coagulase negative, and some cons are there which are tube coagulase positive but slight coagulase negative. Staphylococcus ki hobe? Both tube and slide both will be positive. Tube, slide দুটোরই positive. বলো, which is slight coagulase positive but tube coagulase negative, one con. যদি এরা ভালো বলতে পারো তাহলেই ধরবে, না হলে ধরবে না। Staphylococcus lagdunensis, that is slight coagulase positive plus tube coagulase negative. আর tube coagulase positive কিন্তু slight coagulase negative হচ্ছে Staphylococcus haeicus আর Staphylococcus intermedius. They are tube coagulase positive but slight coagulase negative. গ্রাম স্টেন কিরকম হবে? গ্রাম পজিটিভ কি? গ্রাম পজিটিভ স্পোর বিয়ারিং ব্যাসিলাই। এতগুলো আমরা জিপিসি বা জিএনবি পড়লাম, এগুলো সবগুলোতেই গ্রাম স্টেন লিখতে হবে, দে আর নন স্পোরিং, কিন্তু এইখানে স্পোর থাকে। সো দে আর এরোবিক স্পোর বিয়ারিং ব্যাসিলাই। এরোবিক স্পোর বিয়ারিং ব্যাসিলাই, এরা ব্লাড আকারে দিলে হিমোলিসিসও করবে। যেটা তোমরা পড়বে, আমার এক্সাক্ট সবকটা পয়েন্ট মনে নেই, শুড রিড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ব্যাসিলাস ভার্সেস অ্যানথ্রাক্স ব্যাসিলাই। অ্যানথ্রাক্স আর ব্যাসিলাসের ডিফারেন্সটা পড়বে, ওখান থেকে অ্যানথ্রাক্সের থেকেই কোশ্চেন দেয়, ধরে প্র্যাকটিক্যালেও ধরলে ব্যাসিলাস থেকে। ব্যাসিলাসের কি রোল? এই যে আমরা তো ব্যাসিলাস তো নন প্যাথোজেন, সাধারণত ডিজিজ করে না, তাও আমরা ব্যাসিলাস পড়ছি কেন? কে বললো ব্যাসিলাস? ব্যাসিলাস আমরা কেন পড়ছি? হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স ইন ল্যাবরেটরি? অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করার জন্য নয়, হলো। ব্যাসিলাসের ইম্পর্টেন্স কি? স্টেরিলাইজেশনের এগুলো পড়ো। হোয়াট আর দ্য বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল ফর স্টেরিলাইজেশন? It is used as biological control of sterilization. সেই জন্য ব্যাসিলাসের আমাদের ল্যাবরেটরি ইম্পর্টেন্স আছে। এরকম প্রেস করলে ওষুধটা বেরোলো, তারপরে প্রেস করার পরে ইউ হ্যাভ টু ব্রিথ ইন অ্যান্ড হোল্ড দ্য ব্রেথ ফর 10 সেকেন্ডস, 30 সেকেন্ড না 10 সেকেন্ডস। 30 সেকেন্ডস টু মাচ হয়ে যাবে। আর যদি ব্রেথ হোল্ড না করতে পারিস তাহলে কিভাবে নিবি? একটা স্পেসার থাকে এইখানে, এই মুহূর্তে নেই, হ্যাঁ, স্পেসারের সঙ্গে একদিকে ইউ হ্যাভ টু অ্যাটাচ দিস, আরেকটা দিক ইউ হ্যাভ টু হোল্ড এন্ড প্রেস। স্পেসারের ভেতর ওষুধটা গেল। ওয়ান পাফ হ্যাজ টু বি ইনহেলড অ্যান্ড এক্সহেলড ফ্রম দ্য স্পেসার 5 টাইমস। মানে ধর এরম আছে এখানে, ধর এরম একটা এইটা স্পেসার দেওয়া হলো, এবার এই যে গ্যাসটা গেল এরকম ভাবে 5 টাইমস, ঠিক আছে, হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার এইটা হচ্ছে রোটা ক্যাপ। রোটা ক্যাপ মানে ইনহেলেশনাল মেডিসিন দেওয়ার বিভিন্ন রকম ডিভাইসেস থাকে। একটা হচ্ছে মিটার ডোজ ইনহেলার, আরেকটা ডিভাইস হচ্ছে রোটা ক্যাপ, ঠিক আছে, আরেকটা ডিভাইস হচ্ছে রোটা হেলার। এইটা হচ্ছে একটা রোটা হেলার। রোটা হেলার বিভিন্ন টাইপের হয়। এটা একটা রোটা হেলার। এই তোদের হয়তো রোটা হেলার ধরে অত ডেমনস্ট্রেট করতে বলবে না, অ্যাটলিস্ট ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই রোটা হেলার। রোটা হেলারের কাজ কি? এই যে ওষুধটাই ক্যাপসুলের ভেতর থাকে, রোটা ক্যাপ বলে, এটাকে এই মেশিনের ভেতর দিয়ে ফাটিয়ে টানা। এটা একটা পার্টিকুলার টাইপ, সাধারণত এটা তোদের দেখাতে কেউ বলবে না। এরকম ভাবে লাগিয়ে না হলো, তারপরে কোনো একটা মেকানিজমে এটাকে ফাটাতে হবে। এইটা খুব কমনলি, এখানে তো কিছু দেখছি না প্রেস করার সেরকম, ভেরি আনলাইকলি তোদের এইটাই এভাবে ডেমনস্ট্রেট করতে বলবে। ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই, ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্যাট ইট ইজ আ রোটা হেলার। 3-4 রকমের রোটা হেলার হয়, কিন্তু প্রত্যেকটারই বেসিক পারপাস হচ্ছে ভেতরে ক্যাপসুলটাকে দিয়ে ফাটিয়ে তারপরে এক্সহেল করা, পাউডারটা চলে যাবে। এবং এটাও কিন্তু একই ব্যাপার, তোরা ওই না তাতে তো হচ্ছে না, এটাও একই ব্যাপার, 10 সেকেন্ডস ব্রেথ হোল্ডিং করতে হবে রোটা হেলারে। হ্যাঁ,
রোটাহেলারে 10 সেকেন্ডস ব্রেথ হোল্ডিং করতে হবে, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে একটা অ্যাম্পিউল ফর ইনজেকশন কন্টেনিং মেডিসিন ফর ইনজেকশন। ইনজেকশন কি রুটে দিবি, বেশিরভাগ সময় অ্যাম্পিউলের উপর লেখা থাকে আইএম অর আইভি, সো ইটস অ্যান অ্যাম্পিউল, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার অ্যাম্পিউলে এখানে একটা মার্ক আছে, দেখ, এই মার্কটাই হচ্ছে ভাঙতে হবে, ঠিক আছে? এটা গেল, এটা হচ্ছে পি এনেমা, প্রক্টোগ্লাইসিস এনেমা, ঠিক আছে? এনেমা থেকে এটা ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ধরা হয়, কারণ এটা থেকে রেকটাল রুটের কোয়েশ্চেনে চলে যাওয়া যায়, বায়োঅ্যাভেবিলিটি নিয়ে কোয়েশ্চেন করা যায়, রেকটাল রুটে হয় কি হয় না, ঠিক আছে? রুটস অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গুলো পড়ে আসবি ফর প্র্যাকটিক্যাল। এটা পি এনেমা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে তোর এনেমা মানে পার রেকটালি দেওয়া হয়। এটার পারপাস হচ্ছে টু ইভাকুয়েশন অফ বাওয়েল, হ্যাঁ, অ্যাজ আ ল্যাক্সেটিভ ইট ইজ ইউজড। কিন্তু এখান থেকে তোর রেকটাল রুট যেটা, এটা তো ইন্টারেস্টিং রুট, কারণ এখানে একটু ফাস্ট পাস মেটাবলিজম ইনভলভ আছে, আবার তুই ডাইরেক্টলি ওরালও দিচ্ছিস না, তো কোন কোন ওষুধ দেওয়া হয়, ফাস্ট পাস মেটাবলিজম হয় কি হয় না, হলে কিসের জন্য হয়, এই জিনিসগুলো একটু পড়ে রাখবি। রেকটাল রুটের কোয়েশ্চেন এটা থেকে ঢুকে যাওয়া যায়। আচ্ছা, মেন, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা সিরিঞ্জ উইথ নিডল, অ্যান্ড যদি এটা ধরিয়ে দেওয়া হয় তোরা বলবি ইট ইজ উইদিন প্লাস্টিক অ্যান্ড ইট ইজ স্টেরিলাইজড, ঠিক আছে? এইবার শুধু যদি এটা দেওয়া হয়, এটা একটা হাইপোডার্মিক নিডল, কোথায় গেল রে? এটা একটা হাইপোডার্মিক নিডল। এই হাইপোডার্মিক নিডলের এই যে কালার গুলো আছে, ঠিক আছে, এই কালার গুলো দিয়ে নিডলের গজ বলে, গজ সাইজ, সেটা জানা যায়। নিডলটা কত সরু বা মোটা, গজ সাইজটা জানা যায়। সেগুলো আমার মনে হয় না এই ইয়েতে তোরা অত পড়ে আসতে পারবি। গজগুলো মুখস্থ করে আসবি আলাদা আলাদা করে, ভায়োলেটের কোনটা, পিঙ্কের কোনটা, ওটা পরে দেখা যাবে এমবির আগে। কিন্তু মোটামুটি এইটুকু জানা যে দিস ইজ কল্ড আ হাইপোডার্মিক নিডল, আর এটা যখন তুই লাগিয়ে দিচ্ছিস, দিস ইজ আ সিরিঞ্জ উইথ হাইপোডার্মিক নিডল। সিরিঞ্জের পার্টস গুলো কি কি দেখ, আর নিডলের পার্টস গুলো বলছি। এটা হচ্ছে প্লাঞ্জার, এটা হচ্ছে ব্যারেল, ব্যারেল প্লাঞ্জার, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবারে এইটা হচ্ছে প্লাস্টিক কাভার অফ নিডল, এটা হচ্ছে শাফট অফ দ্য নিডল। আচ্ছা, এই যে সাদা মতো আছে এটাকে বলে নিডল হাব, আর এই জায়গাটাকে, এই সাদা মতো নেই, পুরোটাকেই বলে অ্যাকচুয়ালি নিডল হাব, আর এই জায়গাটাকে বলে অ্যাডাপ্টার, ঠিক আছে? পার্টস অফ সিরিঞ্জ সব বই আছে, পড়ে নিবি, অসুবিধা নেই। পার্টস অফ সিরিঞ্জ এন্ড পার্টস অফ নিডল। আর নিডলের এই যে একটা এন্ড দেখ, ফুটো মতো যেখান দিয়ে ওষুধটা বেরোয়, নিডল তো সোজা হয় না, একটা দিকে এরকম চাপা থাকে, এটাকে বিভেলড এন্ড বলে, ঠিক আছে? বিভেলড এন্ড, হ্যাঁ। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে, তাহলে এইটা হচ্ছে একটা হাইপোডার্মিক নিডল উইথ সিরিঞ্জ গেল। এইটা হচ্ছে অন্য একটা ধরনের সিরিঞ্জ। এটা যদি এক কথায় তোদের বলা হয়, এইগুলো দেখ, সব এই হাইপোডার্মিক নিডল গুলোর ক্ষেত্রে এগুলোর অনেক বেশি ভলিউম, অ্যাটলিস্ট 2 ml ক্যাপাসিটি থাকে, ঠিক আছে? কিন্তু এই নিডল গুলোয় যখন চলে যাবি সরু নিডল, এগুলোর 1 ml অব্দি ক্যাপাসিটি থাকে, এগুলো খুব সরু হয়, এটা নিডলটাও খুব সরু হয়, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে ব্রডলি যদি বলিস, এগুলোকে বলে টিউবারকুলিন সিরিঞ্জ উইথ প্রিফিক্স নিডল। এখানে যেরকম নিডল আলাদা থাকে, এগুলো ইউজুয়ালি সিরিঞ্জের সঙ্গে নিডল ফিক্স করা থাকে, টিউবারকুলিন সিরিঞ্জ ব্রডলি বলা হয়। এইবারে টিউবারকুলিন সিরিঞ্জের মধ্যে দুটো ভাগ আছে, একটা হচ্ছে টিউবারকুলিন সিরিঞ্জ প্রপার, যেগুলো দিয়ে টিউবারকুলিন টেস্ট করা হয় টিবির, আর আরেকটা ভাগ হচ্ছে ইনসুলিন সিরিঞ্জ, এটা পরীক্ষায় তোদের খুব দেওয়া হয়, এইবারও মানে কেউ না কেউ পাবি, এইটা দেওয়া হবে, তোদের আইডেন্টিফাই করতে হবে কি হিসেবে ইনসুলিন সিরিঞ্জ। তাহলে এইরকম সরু মতো ফিক্স যদি পাস, ইট ক্যান বি টিউবারকুলিন সিরিঞ্জ অর ইনসুলিন সিরিঞ্জ। তাহলে কিভাবে আলাদা করবি, এই ক্যাপটা দিয়ে, ক্যাপের কালারটা দেখ, এটা একটা রেডিশ কালার, এইটাই যদি রেডিশ বা অরেঞ্জিশ হয় তাহলে ইনসুলিন সিরিঞ্জ, আর এটাই যখন কালারলেস হয়ে যাবে তখন টিউবারকুলিন সিরিঞ্জ। এরকম সরু মতো হয়, তাই সেভাবে আইডেন্টিফাই করবি। এবার এই যেটাই পরীক্ষায় দেবে, কোশ্চেন হবে যে এই যে হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ,
উইথ নিডল আর টিউবারকুলিন সিরিঞ্জ উইথ নিডল এর মেন বেসিক তফাৎ কোথায় ইউজে? এটা আইভি আইএম ইনজেকশন দেওয়া হয়, এটা হচ্ছে সাবকাট আর ইন্টারডার্মাল ইনজেকশন দেওয়া হয়। ঠিক আছে, তখনই নেক্সট কোয়েশ্চেন হবে, এগুলো আবার লিখতে দেওয়া হয়, 10 মার্কস থাকে, একদম পরিষ্কার 60-এর মধ্যে স্কোর করার জায়গা। তখনই কোয়েশ্চেন হবে যে এই টিউবারকুলিন সিরিঞ্জে কি কি দেওয়া হয় এক্সাম্পল দাও, বা ইনসুলিন সিরিঞ্জে আর কি কি দেওয়া যেতে পারে ইনসুলিন ছাড়া। তখন সাবকাট কি কি দেওয়া যেতে পারে, বেশিরভাগ সাবকাট বা ইন্টারডার্মাল কি দেওয়া হয়, ভ্যাকসিনস। তো ইন্টারডার্মাল যেরকম দেওয়া হয় বিসিজি, সাবকাট যেরকম দেওয়া হয় এমএমআর। ঠিক আছে, আর আইএম, এখানে যে বলা আইএম কি দেওয়া হয়, টিটেনাস ভ্যাকসিন। এছাড়া আইএম কি কি ওষুধ দেওয়া যেতে পারে, যা ওষুধ পারবি বলবি যেগুলো আইএম দেওয়া যেতে পারে, আইভি দেওয়া যেতে পারে যা ওষুধ পারবি বলবি। ঠিক আছে, এই আর ইনহেলার এটা বলে দিলাম, টিউবারকুলিন সিরিঞ্জ ফিরিঞ্জ বলে দিলাম, আমার এখানে রাইস টিউব নেই। ঠিক আছে, মোটামুটি এইবার এসে এইটুকুই বল, তারপরে আবার ভালো করে ডিসকাস করা যাবে। আর মেইনলি তো ক্রসিং হয়, আইডেন্টিফিকেশনের পরে ক্রসিং। ঠিক আছে, অ্যাটলিস্ট ট্যাবলেট এইগুলো হচ্ছে সিরাপ, আর গায়ে দেখে পড়বি লেখা থাকে। এই যে সিরাপ লেখা আছে, সিরাপ যদি দেখে কম্পোজিশনটা বলতে পারিস, সিরাপ কন্টেনিং এই তাহলে আরো ভালো হয়। এটা একটা জেল ফর টপিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন, আই অয়েন্টমেন্ট, গায়ে সব লেখা থাকে, দেখে আইডেন্টিফাই করে বলতে হবে। আর এই প্যাকিং গুলো বলতে হবে। ঠিক আছে, এটাও আলু আলু প্যাকই হবে, দুটো প্লাস্টিক এর অ্যালুমিনিয়ামের মাঝখানে করে দিয়েছে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার, আর কিছু নেই। এই বেসিক নিডল ফিডল গুলো বলবি, আর যে চার্ট আর গ্রাফ গুলো পড়ানো হয়েছে দুটো ক্লাসে ওইগুলো, এইগুলোর মধ্যেই প্র্যাকটিক্যালে আসবে, আর এগুলোর উপর ক্রসিং হবে। ফার্মাকোকাইনেটিক্স ফার্মাকোডাইনামিক্স এর কোশ্চেন লিখতে দেওয়া হবে, যদি ফার্মাকোকাইনেটিক্স এর ওইটা আসে, ওর থেকে ফার্মাকোকাইনেটিক্স এর কোশ্চেন থাকবে।